God. Everything is new and magical. The moment turns into days, weeks, years. In a long journey. But I do, and I know. It's in all of us. Easily lose yourself in the vast selections of music. Because it's only when we share with each other, we are in a good place. Boa tarde a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos a esta sessão do segundo dia do Festival ART&TUR. Esta sessão tem como objetivo principal perceber o papel das Film Commission regionais e também a promoção dos territórios de baixa densidade. E ninguém melhor para falar deste papel que são os nossos convidados. Os nossos convidados são, aqui à minha direita, João Antero, da Alentejo e Ribatejo Film Commission. Também à minha direita, mas mais à direita ainda possível, temos a Adriana Rodrigues, da Centro de Portugal Film Commission. Eu sei que, apesar, enfim, dos nossos convidados dispensarem apresentações, enfim, pela dedicação e por todo o trabalho que têm desenvolvido em prol dos territórios, mas ainda assim, para que a plateia conheça um bocadinho deste trabalho e também para se contextualizarem, eu começo pela nota biográfica, com todo o gosto, da Adriana Rodrigues. E, portanto, a Adriana é presidente da direção Centro de Portugal Film Commission e foi recentemente, desde setembro de 2021. É chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas na Turismo Centro de Portugal, isto desde 2019. Tem um doutoramento em Psicologia Social aplicado aos contextos organizacionais e político-jurídicos pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, e é licenciada também em Psicologia. Iniciou a sua carreira profissional como técnica de recursos humanos em dois grandes grupos nacionais, que são a Unicérie e Visabeira, e entre 2009 a 2013 foi vereadora da Câmara Municipal de Val de Cambra, nas áreas de cultura, desporto, turismo, associativismo e juventude. Havia muito mais a dizer, obviamente, mas ficamos por aqui e ficamos a conhecer aqui um bocadinho mais a nossa convidada Adriana Rodrigues. Também passo já à nota biográfica de João Antero, porque assim ficamos a conhecer na totalidade dos nossos convidados. João Antero é presidente na Alentejo e Ribatejo Film Commission, é licenciado em Cinema por São Paulo e doutorando em Ciências de Comunicação na Universidade Lusófona. É professor de cinema nas Universidades Lusófona em direção de fotografia, câmara e realização multicâmara. Foi formador de audiovisuais na NBA Academia, na SHAME e em Cinemologia na Associação Académica da Universidade de Coimbra. É produtor e realizador na Faço Filmes e júri de diversos festivais de cinema. Portanto, mais um convidado conhecido, agora que já conhecemos, de facto, Adriana Rodrigues. Afinal, qual é o papel fundamental portanto, das Film Commissions regionais? E depois, logo a seguir, como é que tudo acontece na promoção dos territórios de baixa densidade? São estas duas grandes questões que eu lançava a ambos os convidados para percebermos, afinal, do que é que nós falamos quando falamos da Film Commission. Muito bem. Pedi apenas para colocarem de início a apresentação, porque este já é um diapositivo posterior, exatamente, e vou pedir autorização para me pôr de pé. Sim. Para falar, se puder Sim. ser. Pode ser? À vontade, muito obrigada. Muito bem.
Muito boa tarde a todos. O meu nome então é Adriana Rodrigues e fui muito bem apresentada pela minha querida amiga Eunice, a quem agradeço imenso o facto de se ter disponibilizado o seu valioso tempo para vir aqui estar connosco a moderar este painel em Aveiro. Este é um dos primeiros atos oficiais que tenho enquanto Presidente da Centro de Portugal Film Commission e fiz de propósito, a escolha deste outlook foi mesmo de propósito. Ainda há pouco um amigo meu, sim senhor, faça favor de entrar, um amigo meu, ainda não terminei o meu tempo, ainda agora comecei, um amigo meu que aqui está, o Mr. Camel e o Hugo Marcos, viraram-se para mim e disseram, Sra. Presidente, então mas venho de sapatilhas e de casaco e de calças de ganga? E eu disse, sim, eu vim para trabalhar. Esta também é uma imagem que vos quero passar, que mais do que sermos presidentes de alguma coisa ou membros da direção de alguma coisa, temos que vir sempre com este espírito de missão, de trabalho. Não esperem que eu venha assim para todas as iniciativas. Esta em particular hoje foi simbólica e foi escolhida propositadamente com uma cor de vermelho. Não sei se vocês gostam desta cor ou não, mas é uma cor que eu gosto particularmente e vamos lá ver então este ano se as coisas correm bem para os vermelhuscos. Professor Francisco Dias, desculpe qualquer coisinha. Não sei se a moderadora há de falar. Não, nós queremos saber mesmo. Vamos lá então. Este tema é um tema que me diz muito porque eu trabalho também no turismo e na região de turismo do centro de Portugal. Ou seja, eu tenho este conhecimento destas assimetrias que existem em termos territoriais entre esta inclinação para o litoral que nós temos e nós vemos, tanto em termos dos investimentos que vão sendo feitos, os turistas também tendem a deslocalizar-se mais para o litoral, as empresas fixam-se mais no litoral e tem havido, há uns anos a esta parte, tem-se desenvolvido aqui um esforço de vários setores, não só do turismo, mas de outros. Existe agora um gabinete que é de coesão territorial, ou seja, esta preocupação com o interior do país é uma preocupação que não se prende apenas com a produção cinematográfica, mas a produção cinematográfica tem aqui um papel fulcral a dizer no que diz respeito a este equilíbrio que todos nós procuramos que exista em termos de desenvolvimento integrado e coeso de todo o território nacional. Eu pedia para passarem ao slide seguinte, apenas para quem não sabe o que é uma Centro de Portugal Film Commission e aquilo que a Portugal Film Commission faz, e desde já deixo o repto para irem às nossas redes sociais, ao nosso site, Centro de Portugal Film Commission, e façam um gosto para serem a nossa atividade. Nós prometemos que vamos começando a colocar informação relevante e interessante ainda há um bocadinho, e a propósito deste tema, coloquei lá uma notícia muito atual, que acho que todos sabemos qual é, que tem a ver com as gravações num território de baixa densidade, que é Idenha Nova, e a aldeia histórica de Monsanto, que está a receber agora uma superprodução de Hollywood, que é a prequela da Guerra dos Tronos, que todos nós que aqui estamos de certeza que somos muito fãs. E vi essa notícia e partilhei, ainda há minutos, nas nossas redes sociais, porque lá dizia absolutamente tudo aquilo que é a mensagem que vos quero passar hoje. A vantagem económica para a marca, para o território, para a notoriedade, para o marketing territorial, de termos uma grande produção como esta, com todos os problemas que estão subjacentes a esta superprodução. Porquê? Porque a vida das pessoas é alterada, é verdade. O senhor que tem a mercearia tem as portas fechadas, as pessoas têm negócios naquela aldeia, têm estas dificuldades, é certo, mas o que é importante, e ainda há um bocadinho estávamos a falar disso, o que é importante é que as pessoas tenham esta educação, esta sensibilização, que sejam devidamente informadas, que apesar destas dificuldades, aquilo que irão obter de retorno no futuro, e não falo num futuro longínquo, falo num futuro próximo, que resulta desta promoção e que tem impactos que se verificam no número e pedia que fossem passando, por favor, os slides, no número de visitantes que visitam, turistas, chamemos-lhe assim, que visitam estas regiões que são escolhidas, têm a sorte de ser escolhidas para rodagens de grandes superproduções. Trouxe aqui este número, 80 milhões. De acordo com dados da TravelSat Tourism Competitive Index, 80 milhões de turistas escolheram o seu destino de férias em 2017, com certeza haverá outros estudos mais recentes, depois de terem visto num filme
ou numa série. Isto não é um número verdadeiramente que nos faz refletir e que nos mobiliza para esta realidade? Eu julgo que sim, é um número impactante e é um número real. Este número representa apenas, imaginem isto, 6,1% do total de turistas em 2017. Acho que este é um valor e são este tipo de cifras que nos faz pensar nas vantagens de todos os inconvenientes que existem e estão associados a estas produções cinematográficas. O seguinte slide, por favor. Então, o turismo cinematográfico é um fator-chave, como estava a dizer, de marketing para os gestores de destinos, qualquer destino, não só o centro de Portugal, qualquer. Está aqui o João Antero, agradeço imenso o facto de ter vindo, é um prazer conhecê-lo, ainda por cima com a experiência que tem e que vamos, de certeza, chateá-lo imenso para nos ajudar exatamente, as trocas têm que existir. Muito obrigada, João. Mas há aqui contributos importantes para quê? Para a imagem turística de um destino, para estimular e motivar as pessoas a conhecer estes lugares via roteiros, e roteiros isto para as entidades que fazem esta gestão dos destinos e têm esta capacidade de elaborar roteiros, de levar as pessoas a conhecer os sítios onde se fizeram as gravações, de ter publicações, de ter apps. Tudo isto é um mundo que está à espera de ser descoberto por nós, ainda que pelo mundo inteiro já se assista a DMOs que fazem este tipo de gestão. Captam também novos segmentos, e não aqueles tradicionais, e criam uma oferta de turismo cinematográfico. O seguinte, por favor. Isto são apenas alguns exemplos que eu descobri. Atenção que estamos aqui a falar de turismo do interior, não é? Então trouxe aqui um destino que é a Andaluzia, ainda mais interior ainda do que qualquer interior de Portugal. Isto é apenas uma brincadeira, no sentido de dizer que muitas vezes falamos do interior do país, quando o nosso interior do país fica muito próximo do litoral. Nós temos que ver as coisas também de uma forma muito relativa e não quis deixar também de fazer e de sublinhar esta questão. Pode passar, por favor. Estes são alguns dos instrumentos de outras DMOs, entidades que fazem a gestão destes destinos turísticos. São publicações, World Film Locations em Paris, Nova York de Cine, Guia de Ciudad em 55 películas, desculpem o espanhol, e Roma. Pode passar, por favor. Pode passar, estes são outros exemplos. Agora, o meu querido amigo Francisco Dias, também é vice-presidente da direção da Centro Portugal Film Commission, partilhou comigo um estudo muito interessante. Eu não sei se vocês estão a ter visibilidade, se conseguem ver bem os dados que aqui tenho, mas este estudo diz-nos que existem impactos muito importantes destas produções cinematográficas no território, que são de 3 ordens: impactos diretos, indiretos e induzidos. Diretos, emprego e resultados económicos que resultam diretamente das produções cinematográficas nesses locais. Indiretos, porque existe toda uma outra indústria, todo um outro conjunto de fornecedores onde é que as equipas ficam a dormir? Nos hotéis? Onde é que elas comem? Nos restaurantes? Falamos muitas vezes do exemplo dos fabricantes de fardas. Um filme que necessite de um tipo de fardamento ou de um tipo de roupa específica também é utilizado, também pode ganhar com estas produções cinematográficas no território e induzida, pronto, todos os outros que estão ligados a bens e serviços e que derivam destes ganhos que recebem destas produções cinematográficas. Pode passar, por favor. Estou a tentar ser rápida, falo muito depressa, peço desculpa. As despesas durante as filmagens. Ter equipas cinematográficas, e este artigo da NIT falava isso, as pessoas estão ali semanas, dias a fio e usufruem e gastam dinheiro também nesses locais. Esta equipa que está agora a rodar em Idanha Nova, não está só apenas em Idanha Nova, todos os municípios que estão à volta também beneficiam, e esse exemplo, um dos exemplos que era dado era de hotéis do Fundão, que estavam completamente cheios com as equipas que estão a filmar e que estão envolvidas nesta produção. Ou seja, 158 milhões de dólares são gastos na fase de filmagens no território, isto em termos mundiais, e falamos aqui em dólares porque este artigo é um artigo americano. Pode passar, por favor. Em termos de emprego e criação de emprego, há os empregos diretos, aqueles que estão envolvidos na cadeia de valor da produção dos filmes, mas também há todo um conjunto de empregos que são indiretos.
e que estão envolvidos noutros setores, daqueles que vos falei há pouco, da logística associada. Ou seja, as produções cinematográficas são responsáveis por 14,2 milhões de empregos. E isto são cifras muito importantes, numa altura em que nós lutamos tanto para criar valor, e pedia passassem ao slide seguinte, para criar valor, porque esta é uma indústria que paga com salários, em média, acima do que é a média geral em termos mundiais. Ou seja, também é um trabalho bem remunerado. Pode passar, por favor. O impacto económico total do setor cinematográfico em 2019 foi de 414 bilhões de dólares, ou seja, estamos aqui a falar de uma cifra absolutamente avassaladora e impactante, que nos faz realmente pensar porque é que nós não apostamos um bocadinho mais nisto aqui em Portugal, porque é que ainda começam a surgir assim umas notícias e nós ficamos todos muito contentes e muito surpreendidos, mas a verdade é que há países que já têm um histórico importante por trás. E a Centro Portugal Film Commission e Film Commissions como a do Alentejo têm aqui um papel absolutamente fulcral na ajuda, na estruturação deste produto que nós queremos levar além fronteiras, porque o mercado português não é suficiente. Há que ir além. Pode passar, por favor. Agora, porquê o centro de Portugal e porquê é que o centro de Portugal, à semelhança do que acontece com o Alentejo, o centro de Portugal não tem só o interior do país, é um destino muito diverso. Aliás, o centro de Portugal, a Turismo Centro de Portugal, muitas vezes diz que quer ser, e está a trabalhar nesse sentido, ser a marca do turismo da diversidade. É porque temos bons locais, bons sítios para filmar no litoral, mas também tem incríveis sítios no interior do país. Peço que passem, por favor. As produções cinematográficas, isto quase em título de conclusão, as produções cinematográficas no interior do país são uma oportunidade real para fixar as pessoas, ou seja, resolvemos aqui aquele problema nacional que é o do despovoamento do interior do país, com esta migração das pessoas do interior para o exterior. Se as pessoas estiverem lá, se tiverem comércio, se tiverem atividade, se tiverem emprego, se tiverem bom emprego, de certeza que terão mais condições para se fixar e também melhorar as suas condições de vida. Ou seja, possibilitará criar-se condições para que a região seja atrativa e tenha um futuro sustentável. Pode passar, por favor. Agora, vou pedir para ir passando. Isto são apenas os nossos ativos principais e alguns daqueles que eu procurei elencar para vocês perceberem realmente a riqueza da região centro. Isto é na região centro de Portugal. Temos museus, temos estradas panorâmicas, edifícios com história, temos grutas, castelos e muralhas, arte urbana. Mais devagarinho, para as pessoas também poderem ver. Vocês nem viram nada, de certeza absoluta. Como? Vamos deixar respirar as imagens e que falem por si. Florestas e jardins, os locais espirituais. Podia ter posto Fátima, mas pôs do interior do país. Mais do interior do país é Tomar, é o Aqueduto de Pegões. A cidade de Viseu não é verdadeiramente incrível? Dá saudades? Pode passar. Mistérios da natureza. Quem não conhece este mistério da natureza que existe na nossa linda Serra da Estrela? Certezas do passado. Outro exemplo da Idenha, também no interior do país, onde existe, em Penha Garcia, onde existe esta rota dos geofósseis. Trouxe algumas imagens apenas, daquilo que a imprensa tem dito, acho que ainda pode ser mais explorado, sobre as gravações no interior do país, da nossa aldeia, das mais conhecidas e das mais antigas. Pode passar, isto também com repercussões no estrangeiro. E terminaria assim. Sim. Muito obrigada a todos pela vossa atenção, foi um prazer e estou disponível para qualquer questão. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Uau. Foi de Belo facto trabalho. uma dinâmica muito grande, foi quase que aqui uma didática da importância do setor cinematográfico e muito mais há para fazer, mas pelo menos uma leitura e uma análise do terreno, ela já aqui está presente e a maioria, temos aqui uma vasta maioria de estudantes e portanto esta didática desta importância é muito importante com factos demonstrados. João Antero, a pergunta mantém-se, afinal, qual é o papel das Film Commissions regionais? Tem a palavra. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer à Adriana por ter desenvolvido parte do tema que eu iria trazer. E muito bem, porque melhor que a Adriana é difícil fazer um resumo do papel das Film Commissions.
O que é que eu poderia acrescentar? Poderia acrescentar, localizando a questão do Alentejo e Ribatejo Film Commission e o seu historial. Começaria por dizer... Lendo. Isto funciona assim. Já está. Não, pode... Isso é mágico. É mágico, é. Só em Aveiro é que se encontra isto. Vou mesmo fazer como ao outro. É, isso mesmo. Ei, 1, 2, Luzes, 3. câmara, Lindo, lindo. A nossa região, Alentejo e Ribatejo, tem 78 concelhos. Desses 78 concelhos é muito interessante porque apenas aqueles que estão mais alinhados à esquerda são aqueles que já apoiaram projetos da Film Commission. Não apoiam a Film Commission, apoiam os projetos que a Film Commission apresenta. O papel das Film Commissions é trazer projetos cinematográficos, televisivos, fotográficos para as regiões. Como forma, conforme a Adriana disse muito bem, como forma de promover a região, de levar a região além fronteiras e aquém fronteiras, porque muita gente não conhece o interior do país, não conhece regiões mais recatadas e é necessário divulgá-las. Faça turismo cá dentro. Que melhor forma é que tem de conhecer o nosso país do que fazendo turismo cá dentro? Agora, de 78, eu gostaria de frisar, precisamente pelo apoio que já deram, que foi Salvaterra de Magos, Almeirim, Castelo de Vide. Aliás, em Castelo de Vide é muito interessante, porque o Presidente da Câmara é um apaixonado por cinema e tudo o que lhe falam de cinema, ele diz, venham, venham. Se lhe apresentarmos um projeto, venham. Porque ele está disposto a promover a região do Alto Alentejo, nomeadamente em Castelo de Vide, precisamente através do cinema, porque ele percebe qual é a importância. Gostaria de referir Elvas, Évora, Mértola. Mértola, que está tão lá embaixo, junto ao Algarve, tão isolado, aparentemente, e que também apoia tudo e mais alguma coisa que seja cinematográfico. Estão ávidos de divulgar através do cinema. A Vidigueira e o seu bom vinho. Grândola. Grândola é o município mais perto do mar que nos apoia, que nos tem apoiado. E é muito interessante porque estabelecem-se relações pessoais com pessoas destas câmaras e a certa altura já nem telefonamos, mandamos um mail. Zé, mando-te este mail, vê se tem interesse. E vai junto, vai o projeto, vai o argumento, vai o número de pessoas que irão lá filmar, quanto tempo. E invariavelmente ele responde. E geralmente responde pela positiva, o que é muito interessante. E a propósito disto, também é muito interessante Portugal. Portugal deveria se transformar, e tem condições para isso, para se transformar num grande centro de produção cinematográfica. Porque nós temos no nosso cantinho, à beira-mar plantado, todas as paisagens necessárias para qualquer filme. É terror, é comédia, é suspense, é espiritual, o que for. Nós temos tudo. E isto leva-me a esta relação entre Film Commissions. Quantas vezes eu não recebo pedidos de apoio a projetos através da divulgação, da pesquisa, cenas como esta, ou esta história pode ser filmado no Alentejo, eu olho para o meu Alentejo e digo assim, há uma cena que pode ser, mas maioritariamente falem com a Centro de Portugal Film Commission, que tem os cenários ideais para vocês, ou falem com o Minho Film Commission. Inclusivamente já enviei pessoas para os Açores Film Commission, porque nós temos que fazer esse papel. Eu não fico contente só porque só eu é que tenho filmes no Alentejo de Rio. Não. Se forem para outras regiões, vão levar o nome de Portugal, vão levar a região portuguesa e mais cedo ou mais tarde vem cá parar o Alentejo e o Ribatejo. Ou seja, é importantíssima esta relação. Os outros nomes que estão para dentro
são municípios que tiveram a amabilidade de me receber e que disseram, pois, isto não está fácil para ninguém. Mas pronto, se souber de alguma coisa, mande que a gente estuda. Mas responderam, é fantástico. Porque todos os outros nem se dignam responder. E eu pergunto, eu lamento muito, ao Francisco, peço desculpa, mas eu pergunto, são simplesmente estúpidos ou andam a dormir? Não sei, mas uma das duas não tem outra hipótese. Porque não venham para cá com a história que eu não tenho dinheiro. Eu faço filmes praticamente sem dinheiro. O importante é divulgar a região. Não é só a região turística, é a economia. Eu estive a filmar agora no Norte. Eu, como produtor, fui filmar para o Norte, para o Douro, e deixei lá 50 mil euros. Em uma cidade. É dinheiro, é economia, a mexer. Mas 50 mil euros como? Inclusivamente a costureirinha, porque é preciso dar um arranjo na roupa dos atores. E recebe por isso, claro que recebe. Até aos hotéis, até aos restaurantes. Chegando ao ponto dos restaurantes dizerem, desculpem, mas eu não tenho capacidade para dar tantas refeições. Porque é que não tentam aquele e aquele e aquele? E nós tentamos e conseguimos. E isto é muito importante. Lindo, lindo. Nas atividades, é muito interessante, é a terceira vez que eu sou convidado da ART&TUR, com todo o prazer, e também aqui nós partilhamos as nossas atividades. Eu venho ao ART&TUR, o Francisco Dias vai ao meu festival do Ribatejo. Tive 2 participações como júri no Finisterra, 2 participações nos prémios Áquila, fui a Castelo de Vide fazer a apresentação de um filme do Manuel de Oliveira. Porquê em Castelo de Vide? Porquê Benilde? Porque a história passa-se na casa do José Régio. E a seguir ao filme, no dia a seguir, depois de um fausto almoço, fomos visitar a casa. E as pessoas que estavam e que assistiram ao filme e que foram à casa, disseram assim, uau, é igual. Claro, foi filmado aqui. E isto é importante. É importante porquê? É importante porque aquela população fica mais sensível, mais sensibilizada para as questões cinematográficas. E quando tem que, recebendo lá uma produção, tem que fechar uma porta de um estabelecimento comercial, ou tem que alugar um quarto porque os hotéis estão cheios, aceitam, porque já estão por dentro da filosofia cinematográfica. Colaboração com a rúbrica Cinema Paraíso da Câmara Municipal de Mértola. Lá está, estão ávidos. Após a segunda produção que levei para lá, disseram, e não quer escrever para nós, já que sabe tanto e está ligado ao cinema e à academia? Claro que sim. E escrevo com frequência para Mértola. É uma forma também de sensibilizar os cidadãos de Mértola. 2 reuniões com o ICA tivemos nós, 17, 18, 19, 20, 21, 2 reuniões com o ICA. Uau! Não é? Podia ser pior. 3 com o Portugal Film Commission, que tem 2 anos, de modo que eu diria 3, 2, está a ganhar a Portugal Film Commission. O que é a Portugal Film Commission? A Portugal Film Commission é uma instituição, uma Film Commission nacional, que procura no exterior levar o nome e os vários territórios portugueses para produtores estrangeiros. Como é que eles levam? Com o nosso apoio. Pedem-nos colaboração, nós temos os levantamentos e passamos-lhe basicamente o que o nosso território tem a fazer, para que eles possam levar para o estrangeiro, já que nós não temos dinheiro para isso, as nossas regiões para serem vendidas lá. Levantamento de locations um pouco por todo o lado. Isto é uma grande realidade, nós fazemos os pedidos às câmaras municipais e
sobre precisamos destes territórios, precisamos destes decors, destas locations, destes cenários, deste castelo, desta praia fluvial. E a grande maioria não responde. Uau! Volto a fazer a pergunta. Andam distraídos ou são estúpidos? Se estivesse na ditadura, eu saía daqui direto para a gaveta, não era? Mas, felizmente... Vai. Ninguém lhe disse, mas vai. E também esta atividade, tertúlias de cinema em Salvaterra de Magos. É uma forma de levar, leve para não ser maçudo, leve curtas-metragens para cafés, para bares, para salas de cinema do interior. Passam-se os filmes e depois o público fica a conversar com o realizador ou com o produtor sobre os filmes. Que melhor forma tem de sensibilizar aquelas populações? E isto nós estamos a fazer e a tentar levar a outras. Depois temos aqui, lindo, filmes que já apoiámos. Apoiámos não financeiramente, novamente, apoiámos desenvolvendo trabalhos conjuntos com os produtores, realizadores, para lhes mostrar cenários, decors potenciais para eles poderem filmar. E nós apoiámos desta forma 10 filmes e 16 que não foram filmados. Pelo menos ainda não foram filmados. Geralmente não são filmados por razões económicas, não porque não têm cenários. Cenários aparecem sempre, evidentemente. Gostaria de salientar aqui que um dos filmes, que não é um filme, é uma série televisiva, documental, realizada, está lá em cima pelo Jazoante, filmado internacional, é uma série, é um documentário. Ele veio cá fazer um documentário porque apaixonou-se por Portugal quando veio a um festival de cinema. E apaixonou-se por Portugal e pediu ajuda para vir fazer um documentário. Este senhor é simplesmente vencedor de prémios internacionais, de grandes prémios internacionais com documentários que já filmou. E pediu ajuda. E, inclusivamente, andei com ele há alguns longos dias a filmar pelo Alentejo e pelo Ribatejo. E ele, que vinha filmar um documentário, um episódio, saiu daqui com material para 5 episódios. Uau! Uau! E eu pergunto, mas porquê é que ele só, da minha região, Alentejo e Ribatejo, apenas levou imagens de 7 localidades, quando tinha 78 localidades para filmar e levar? Em vez de 5, se calhar tinha 10. Era uma série internacional anual. Paciência. E isto acontece com muita frequência, infelizmente. Mas, felizmente, este acreditou, veio, apaixonou-se. Inclusivamente, como bom indiano que é, ele não bebe álcool. Desculpa, Jazz, mas vou contar. Ele saiu daqui com esta brincadeira. 3 panaché. Porque ele adorou a bebida. Só para ele. Só para ele. Obrigado. Este é o nosso festival de cinema. O nosso festival de cinema que está na 3ª edição. Acontece agora em novembro. A Centro de Portugal Film Commission, através do Francisco Dias, está representado como júri. Mais uma parceria. E estamos na 3ª edição, começámos devagarinho com Almeirim. E agora vou-vos fazer outra confissão, ou uma queixa. Eu hoje é só queixas. Mas não me leva a mal, pois não? Não. Qual é a capital do Ribatejo? Santarém. E eu fui bater à porta de Santarém para fazer lá um festival, na capital do distrito. E a resposta foi: o cinema não faz parte das nossas... dos nossos interesses culturais. Muito obrigado. Qual é a cidade mais perto? Almeirim. Então é lá que eu vou fazer. E fiz. E a Câmara olhou para a possibilidade e disse: é aqui mesmo. Daqui você... O Presidente disse isto publicamente, o Presidente de Almeirim: eu não acredito muito nessa história de cinema aqui em Almeirim. Mas, se você quer, o prejuízo é seu. Fiz. Estou na 3ª edição.
Começámos com 78 filmes na primeira edição, hoje estamos nesta terceira edição com 171 filmes a concurso. De todo o mundo. Nós começámos na primeira edição com 3 países, este ano temos 18 países para além de Portugal. Isto leva o nome de Almeirim lá fora. Isto traz os realizadores cá, ao Ribatejo. E depois são as várias atividades. Isto é muito interessante. E este é o papel das Film Commissions. Isto é o que nós, Film Commission, temos que fazer. Ganha-se alguma coisa com o festival? Notoriedade? Não, quem ganha notoriedade é a cidade. Eu estou contente por isso, não preciso mais nada. Porque é isso que eu quero. E agora, para terminar, o que é que nós temos que fazer? E aqui completamente mesmo. É vestir a camisola. Temos que acreditar naquilo que nos move. Eu sou um homem de cinema, sou um homem de audiovisual. Nasci para isto, acho. E por isso mesmo, não interessa o que entra, o que sai. Ainda no outro dia alguém dizia, devias ter um livro de deve haver. Não. É só um livro de despesas. Não precisa mais nada. Mas é o suficiente, porque isso dá um prazer. E a pessoa diz, ok, mas isso sozinho? Não. Nós começámos com 18 elementos fundadores e neste momento estamos perto dos 64. A última vez que eu contei oficialmente éramos 34 e após a pandemia, num filme que eu produzi, eu decidi obrigar os participantes do meu filme a serem associados. E ficaram interessadíssimos. Porque perguntaram-me qual é a vantagem. A vantagem é quando quiseres vir filmar o Alentejo, o Ribatejo, o resto das locations, sem tu teres que andar a fazer scouting ou reparar as coisas. Claro que quero. Obviamente. Estas são as vantagens, são o papel. Continuar a lutar por apoios, incentivos, continuar a lutar por 1,25. O vírgula 25 está ali de pirraça, não é? Só para provocar. E esta é que é a grande verdade. A cultura faz parte da identidade de um povo e de um país, acreditem eles ou não. E isto é o papel da Film Commission do Alentejo e do Ribatejo, tal e qual como o papel de qualquer Film Commission. E vou-vos contar um segredo. Como Film Commission, nós não podemos cobrar nada a nenhum produtor. Ou seja, fica a questão. De onde vem o dinheiro? Exatamente. De onde vem o dinheiro, João Antero e Adriana Rodrigues? Eu diria, o dinheiro vem do mesmo local onde está escondido o óleo. Descubram-no. Obrigado. Eu acho que me alonguei um pouco, não foi? Não, está ótimo. Muito obrigado, João Antero. De facto, respondeu sinteticamente à sessão e a resposta que nós queríamos, afinal, qual é o papel das Film Commissions regionais. Muito obrigada pela visão de terreno e de contexto que nos deu aqui, que nos enriqueceu a todos e ficámos a perceber que, de facto, é preciso muita paixão, muito amor à camisola, é preciso também um trabalho afincado de rede, de trabalho para obtermos bons resultados. Eu apreciei muito aqui uma questão que falou e vou pegar, ainda temos aqui algum tempo, vou pegar nesta questão que falou das relações com a comunidade. Nós falamos em territórios de baixa densidade e falou aqui num aspecto desta relação com a comunidade e de sensibilização, que a meu ver é muito importante, porque no fundo são as comunidades que são, enfim, na primeira pessoa os porta-voz destes ativos, os ativos que existem no território que a Adriana espelhou aqui muito bem. Neste sentido de relação com a comunidade e desta experiência de terreno que o João Antero e a Adriana têm, querem partilhar aqui connosco alguma experiência mais específica, algum episódio? Gosto muito das histórias que acontecem em terreno, estas enriquecem-nos muito, e pedia-vos para se lembrarem de algum episódio que passasse por esta transmissão de ativos e na importância que, de facto, o papel importante que têm no terreno. Vou deixar para o João a resposta a esta questão. Ele tem anos de experiência à frente da Film Commission, com certeza terá histórias por ele e por mim. Histórias, exato. Histórias.
Nós andarmos à procura de de uma determinada location para um projeto que nos foi apresentado e metermos conversa com um pastor, com um habitante de uma região, e eles dizem: meu amigo, você está longe, você se quer, vai por aqui, vira, procura lá e vai encontrar aquilo que você quer, é que é certinho. Muito obrigado. Faz-se o trajeto e era aquilo mesmo. Era mesmo aquilo. E era mesmo aquilo. E isto acontece com bastante frequência, porque são eles que conhecem efetivamente o território onde vivem. Para que é que nós andamos aqui à procura? Porque quando nós vamos à procura no mapa, deixa lá ver o que é que tem, nós vamos como turistas e indicam-nos aquilo que é bonitinho, que tem cartão postal, mas nem sempre é isso que se quer. Nem sempre é isso que os produtores procuram. É necessário encontrar pormenorzinhos. Houve uma outra rodagem em que estávamos à procura de túneis. E a resposta foi a mesma: aqui túneis não tem. Mas se lhe interessar, aqui na aldeia tal, é uma aldeia muito velha, com casas muito velhas e curiosamente estão interligadas entre todas. Onde? Indicaram-me, fui lá e é isto mesmo. Fiz o registro, apresentei ao produtor, o produtor apresentou ao realizador: está feito, é isto que eu quero. Qual grutas? Eu quero é isto, que é muito mais divertido. Este é um dos papéis. E depois, de facto, na relação com a comunidade, e depois é a questão também de... aconteceu-nos, na minha produção, que rodei agora em agosto, uma das preocupações é tão simples quanto isto. Isto é real. Lavar a roupa da equipa. Tem que se lavar a roupa da equipa. É um mês inteiro a filmar. E de repente chegamos a uma location e lá dentro a funcionária, não são os donos, são a funcionária que mora ali na aldeia, diz: não se preocupe, arranje uma roupa que eu levo, lavo e trago. Isto existe? A custo zero? Eu ainda tive que lhe dizer: faça-me um favor, diga, não passa ferro. Porque por ela passava a ferro. E isto é o carinho que as pessoas têm por uma equipa que não conhecem, mas que de alguma forma acreditam. Houve outro local, e isto é função das equipas e das film commissions. Chegámos a um local, isto no Alentejo, chegámos a um local para fazer o scouting, serviu, fizemos a reparagem, serviu, vamos filmar. E de repente encontramos alguém que nos diz: sim senhor, mas vocês não vão jantar ali, não, vocês jantam aqui. Mas nós somos apenas 50 pessoas. Sim, mas já está tudo controlado. Nós fazemos... 50 pessoas é uma equipa pequena, certo? É doméstica, é uma equipa doméstica. E fizeram o jantar para 50 pessoas. E esta sensibilização é muito importante, porque as pessoas ficaram motivadas para acreditar no cinema. Qual foi a paga que eu arranjei no Alentejo para estas pessoas? Tinham um negóciozinho e a equipa fez um vídeo comercial para as pessoas que participaram, que tinham um negóciozinho. As pessoas hiper agradeceram. Não foi o sobrinho que fez, foi uma equipa profissional que eles podem encher a boca. E isto é uma forma de atrair as populações para esta questão de sensibilização da participação cinematográfica. É muito interessante isto. Se me permitem, eu fazer apenas aqui uma pequena nota. Acho que gostaria de extrapolar esta cultura, esta sensibilização que o João falou, e eu também tive a oportunidade de abordar, da importância de sensibilizarmos as populações que recebem este furacão, não é? Que ele acaba por ser um furacão que altera todas as rotinas e há quase uma invasão predatória do território por parte de um grupo de pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum
E é óbvio que as pessoas se sentem, e óbvio e normal e compreensível que as pessoas se sintam quase invadidas da sua normalidade. E isso acontece com o turismo e acontece também com estas produções cinematográficas. Mas o que é importante é que haja realmente este respeito quase simbiótico entre quem vai. Primeiro, tem que haver ali uma abordagem a priori de explicar às populações quais são as implicações daquela invasão, chamemos-lhe assim, que implicações existem para o território, para a vida delas, quantos dias, acho que é preciso esclarecer bem as regras do jogo, não é? Quantos dias é que são, que permissões ou que proibições terão que assumir as suas vidas naquele período. Ou seja, esta sensibilização prévia deve acontecer, e é isto, lembra-me um bocado, o João estava a falar de uma coisa muito importante, que é, para além das populações, é a sensibilização dos municípios. Os municípios têm aqui um papel fundamental neste levantamento de quais são os recursos que existem no território, porque nós, enquanto Film Commissions, não temos a pretensão nem um objetivo desmedido de querer conhecer tudo, as pessoas todas e os locais todos. Ninguém melhor do que as pessoas que habitam os locais para conseguir identificar que vicissitudes, que características existem naquele território que podem fazer toda a diferença e, se calhar, mudar a vida económica daquele município. É preciso haver esta sensibilidade para fazer a leitura do que existe, até das pessoas, que até as próprias pessoas podem elas próprias serem drivers de produções cinematográficas, podem ser a justificação para que um produtor ou uma série, nós não estamos a falar apenas de filmes, podemos falar aqui também de séries, tenha um interesse, desperte o interesse e vá lá para conhecer. Isto lembrei-me agora, por exemplo, de um festival que eu acho que as pessoas mais da minha idade, assim, muito jovens, que aqui estejam neste auditório, há um festival muito conhecido em Portugal, que é o festival... Ora bem, qual é que é o festival ali a norte mais conhecido? Também, não. Eu estava a dizer, em termos do município, este é um exemplo que eu costumo dar, eu acho que é um exemplo incrível, que é de como é que a comunidade trabalha há anos, dezenas de anos, toda ela envolvida, e ao longo de uma semana recebem festivaleiros nacionais e internacionais que estão ali. É o Festival Paredes de Cora. Eu acho que é um dos melhores exemplos. Porque se pegarmos um festival desta natureza, e isto nós podemos extrapolar deixa de ter som. Podemos extrapolar isto para as produções cinematográficas a uma escala um bocadinho mais micro, dependendo do tipo de produção de que se trate. Aquele festival, as pessoas daquela aldeia abrem as portas das suas casas para receber desconhecidos. Servem refeições. Todos eles estão completamente embrenhados e aculturados daquela vontade comunitária de receber e receber bem. E no início, com certeza, aquilo foi tudo muito chocante, porque iam pessoas de rasta e pessoas que bebiam e pessoas diferentes. E a diferença é algo que mexe muito connosco, com o português, eu acho que com o ser humano no geral, mas nós somos um bocadinho mais conservadores. Então, tudo o que venha, seja motivo de diferença e altere rotinas, é sempre visto com alguma desconfiança. E eu acho que é um bom exemplo, o exemplo de Paredes de Cora, de como se conseguiu educar as populações para. E queria deixar também esta nota muito, que eu acho pertinente no âmbito deste contexto, desta discussão. Muito obrigada pelas vossas experiências, essas histórias e experiências de terreno, no fundo, também da autenticidade aqui desta relação é muito importante. E estamos mesmo a terminar, mas ainda temos 5 minutinhos, e nestes 5 minutinhos, que será em muito menos, eu gostaria que, e é para ambos, que com 2 adjetivos, é uma pergunta muito difícil, com 2 adjetivos conseguissem transmitir o papel das Film Commissions regionais, com 2 adjetivos, cada um. Por favor, que será a síntese desta sessão. Temos 5 minutos. Ainda. Pode ser um adjetivo grande. Pode ser um adjetivo grande. Temos 5 minutos. Estamos dentro do tempo. Não é fácil. Parece fácil a pergunta, mas não é, de facto. Estamos ali depois uma questão. Temos? Mas...
Adriana já repete. Can Podes I- repetir? Sim, podes repetir a pergunta. So the question was about the cash rebate. Cash rebate, right? Yes. Yeah. Today. Yes. Today I had a meeting with Portugal Film Commission. Ah, ok. Sim, A pergunta é sobre os apoios financeiros e hoje é uma rapidamente, questão Adriana. bastante. Desculpa? rapidamente e sim. Pronto, é uma questão muito pertinente, porque eu hoje tive uma reunião com a Portugal Film Commission que nos esteve aqui a falar da questão do cash rebate e dos apoios. Esse cash rebate é um apoio que é dado a produções cinematográficas que queiram, eu julgo que o máximo é 4 milhões por projeto e há uma dedução, não é? No fundo, há uma dedução na taxa se a parte desse investimento for aplicado no território português, no território nacional. Julgo que 250 mil para documentários e para filmes documentários de animação e e 500 mil euros mil para longas-metragens. longas-metragens, desde que seja investimento feito por essas grandes produtoras no território nacional, que eu acho muito positivo, porque é uma forma também de assegurarmos que esse investimento, essas grandes produções, é feito no território nacional. Uma majoração de 5%. Exatamente. Nos territórios de baixa densidade e São Exatamente. Francisco Dias. E a atribuição desse cash rebate não é feita pelas Film Commission. As Film Commission apoiam os produtores, encaminhando-os para a Portugal Film Commission e para o ICA para obterem as indicações, essa formalização desse pedido, porque não são as Film Commission que autorizam ou que dão. Sim, porque as Film Commissions não são as Film Commissions que apoiam com verbas. Os projetos, nós não temos essa capacidade. Muito bem. 2 objetivos. Então, 2 Diga adjetivos para terminarmos. Boa. Eu diria... Já pensou, já tivemos tempo. Não pensei, mas a primeira coisa que me sai não é adjetivo, mas é promoção. Ok. Promoção. Sim, promoção nacional e internacional, não é? Além de fronteiras é fundamental. Esta participação também não falamos nessa questão de promovermos a região no estrangeiro, em festivais e em certames desta natureza. Eu não sei, pode não fazer muito sentido, mas como estamos aqui a falar de um tema que tem a ver com a valorização do interior, eu dizia valorização territorial. Valorização. Sim, Muito sim. obrigada. Muito Então bem. terminamos com valorização, promoção territorial e também sensibilização e a paixão move-nos. Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada por esta partilha. Esta sessão vai terminar, mas continuaremos aqui agora com a moderação do professor João Antero, que vai apresentar os filmes. Portanto, eu passo a palavra, fico aqui como assistente e, portanto, como participante, e tem a palavra. Muito obrigado. E obrigado, Eunice, pela moderação, foi muito... Eu é que agradeço o enriquecimento, também usufruir das vossas experiências. Muito obrigada. E obrigado também, Adriana. Muito obrigada, João. Foi um prazer. A sessão que nós vamos ver de curtas, que são todas elas internacionais, é muito interessante porque eu estive a ver esta seleção feita pela organização e aquilo que ficou é memória. Estas curtas que vamos ver atiram-nos para a nossa memória e despertam as nossas memórias de outros filmes vividos, muitos deles na primeira pessoa, despertando a nossa vontade de voltar a fazê-los, principalmente depois desta pandemia onde estivemos todos enclausurados. E encontramos neste conjunto de filmes histórias que nos remetem para o futuro. Como é que seria o futuro? Remetem-nos para, no futuro, como é que nós recordamos o que era em 2020, como é que era em 2020. Um dos filmes tem um caráter muito engraçado, raiando a comédia,
não vou contar a história, não vou ser um spoiler, mas que vale a pena. E são todos filmes muito curtos, filmes que nos remetem para o nosso imaginário, e o nosso imaginário é povoado das nossas memórias, através das cores. Há uma região, um dos filmes que defende uma região através das cores, outro que defende através de sabores vinícolas, outro que defende através das próprias memórias que as pessoas sentiram quando estão a visitar agora pela segunda vez. E isto são pequenos apontamentos, e por isso mesmo eu considero que este conjunto de filmes que vamos ver poderia ter um laço chamado memória, que nos remete precisamente para quero ir lá, porque isto faz-me lembrar alguma coisa. Ou, simplesmente, eu quero ir lá para ficar com uma memória semelhante a esta que vamos ver. E isto é muito interessante. São muito bem feitos. Muito bem. Muito obrigado. E, por A mim, desloca da trailer. recuperamos tempo e vamos em frente. The impossible is possible. Estou a ouvir aí. Eu nem saio por ali. Everything is new and magical. The moment turns into days, weeks, years. In a long journey. But I do, and I know. It's in all of us. Easily lose yourself in the vast selections of music. Because it's only when we share with each other, we are in a good place. Laura, Dime, abuelo. ¿puedes venir? ¿Cómo se hace para ver esto en grande? Ya. No consigo hacerme con estas cosas. ¿Qué es eso? Esto, mi antiguo perfil. ¿Perfil de qué? ¿No tenéis ahora redes sociales? Ni idea de lo que es eso. Anda, pero si es la abuela. Sí, justo cuando la conocí. Qué guapa. ¿Y cómo fue? ¿Seguro que no te lo he contado yo esto ya? ¿Eh? El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. Tú eres muy joven y no te acordarás, pero hacíamos videoquedadas con amigos, cada uno desde su casa, y en una de esas apareció tu abuela. Era guapísima. Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. Siempre estaba sonriendo, rodeada de naturaleza. Y de piedras. ¿Cómo que piedras? No. Era un patrimonio impresionante. Era muy bonito. Y después de muchos mensajes, nos prometimos que cuando terminara todo, nos conoceríamos. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables. Y no porque descubriera que tu abuela era una persona maravillosa, eso ya lo sabía. Fueron inolvidables porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Aunque solo sea para decir, ¿has visto ese atardecer? ¿A que es precioso? Acuérdate siempre de esto. Hay que aprovechar cada momento y exprimirlo sin dejar ni una gota de experiencia para mañana. Y respirar. Y sonreír. Y respirar.
Abuelo, me ha gustado mucho compartir este tiempo contigo. ¿Has visto ese atardecer? ¿A qué es precioso? He notado una brisa pasajera que me ha dicho que tal vez sí quisiera. Respira y noto su respiración, habla y sueño con su voz y con ella. Es ist Zeit, das Navi abzudrehen und der Nase nachzugehen. Das Weltall fängt nicht erst irgendwo dort oben an, sondern mitten in dir. Um deine Nasenspitze dreht sich die Milchstraße zum Walzer, den das Herz spielt. Hörst du's? Wieg dich zum Puls der Natur. Säusle dem Berg dein Märchen ins Ohr. Hör seinem Atem zu. Schau, deine Füße sind's, die den Planeten drehen. Wer wirbelt hier wen durchs All? Wer hält hier wen am Laufen? Du den Planeten? Der Planet dich? Stell die Welt auf den Kopf. Wenn du so willst, ist die Sonne auch nur eine ziemlich eindrucksvolle Diskokugel. Das Leben ein Tanz. Es ist Zeit, ein bisschen an der Uhr zu drehen, um den Wochentagen neue Namen zu geben. Es beginnt ein neuer Seitenstrang unserer Geschichte. Neue Figuren, neue Geheimnisse, neue Kosmen, neue Wunder warten. Sind die Naturgesetze nicht auch ein wundersames Gedicht? Ein Strömen und Branden, ein Schwingen und Fließen, ein Quellen und Zittern. Es ist Zeit für ein Märchen, das nicht mit den Worten "Es war einmal" beginnt, sondern mit "Es ist". My name is Douglas, and I am a very, very meticulous person. Hello, Mr. Douglas. Your room is ready. Remember that. Well, this is going to be fun. Chicken was good indeed, but that's the easy part. Good morning. Wow, what a view. Douglas, don't get weak now. No, let's try the penthouse suite. Excuse me, sir. Breakfast is served at 7:30. Everything is fine so far, but what's the catch? Very soft.
Gotcha. Sauna in my own room? That's trivial, isn't it? Oi. I told you I am very precise. This is your 6:30 wake-up call. Have a good day. I bet they offer some boring continental breakfast. Bon appetit. What? All of this for me? How about some exercise? Maybe tomorrow. Well, that was a short walk. Oh yes, I've been in Hanya before. Douglas, I don't believe it. Okie doke, I think we have everything. Judith, my darling, hello. I have found the most amazing hotel. You must come to see it. Tomorrow. Yes, tomorrow. Enjoy your stay. Perfect. You are kind, you are generous, warm-hearted. I bet you've been thinking I was just a jerk the whole time, haven't you? Judith? Will you marry me? Yes. You have to make something cooler than hot pink. Something truly unique. Cooler than hot pink. I can't do it. It's a traditional cold beetroot soup. Do you want some? Cold. Cold. Professor Gentiare, I believe we have the hot new color. You mean cold? Exactly. Cold pink is in season. Wonder what else is? This is our country. Come to Lithuania for colors you never knew existed. For more, visit www.lithuania.travel. Once upon a time, there was a land with the most extreme vineyards in the world. Only the most courageous wine growers managed to grow wine grapes in Alto Adige. Heroically, they defy the unruly weather that puts their skill to the test every single day. Because only high up there has a soil been created over thousands of years that is redolent of the hardships and passion of their ancestors. Only when the cosmos allows it, and with careful work by hand, do the Alto Adige wine growers wrest the grapes from the mountainside. And then, down in the valley, they have to satisfy the intense scrutiny of the most seasoned eyes. A wine that has grown this way demands to mature after a majestic symphony. And all of this for that one special occasion in your life. Do you think that we tell you fairy tales?
There's only one way to find out. What's in a curve? Curves are fluid. They ripple like waves. Curves close themselves and turn into cycles, or they openly dance along a line trying to find their way. But the nature of a curve is that it's always moving. 2020 has been the year of the curve, a year where the world has embarked on a steep learning curve, a year where the world has pulled all stops to try to flatten the curve, and a year, despite all the challenges, has prompted an unexpected innovation curve. Today you're invited to zoom into a lesser-known story where a tiny nation of 56,000 people who live on top of the globe watched with unease as a pandemic spread itself out over planet Earth. A story where even though Greenland has only had low cases of COVID-19, we shut down our borders and isolated ourselves, just like the rest of the world. Even though 2020 has been a curveball for everyone, today you're invited to find out how Greenland is anchoring its tourism future in the local curve. Visit Greenland, in collaboration with our regional partners, rallied the locals to travel domestically in a staycation campaign called Nunaput Nuan. So many meaningful local experiences were highlighted, all to the soundtrack of local musicians who composed a flagship song encouraging people to explore our wonderful Greenland. Some local operators were agile to react to the changing situation, and for them, bookings for staycation went off the charts. And what's the bonus? In the future, you, the international guest, can also buy products that have been tried and tested by the most critical audience, the locals. The need to boost domestic tourism to a rise in the innovation curve. Some products given the thumbs up by the locals include stand-up paddling among the icebergs, hiking to basalt columns, black beaches and in the backcountry, spotting wildlife while experiencing life at the edge of the world, getting hosted in sheep farms and by fishing hotspots, and breathing in the fresh air, all alone in the endlessly dramatic, undulating nature, in the steep peaks of the east, the softer, rolling hills where sheep graze in the south, and the jagged edges of the Greenland ice sheet. No doubt, Greenland has some inviting curves for you to explore. The government of Greenland, together with the national health authorities, have set a strict testing framework to ensure that Greenland can stay COVID-free. There is policy in place regarding social distancing, mask use, and protecting the vulnerable places and local people. International travel trends are changing, and all signs show that it's the adventurous souls who are looking to travel first, in smaller groups and to non-crowded destinations. Greenland has never been a destination with mass tourism, and these trends fit our framework of how we do tourism best in our tiny communities and towns. Our preferred tour group size is 10, and we have plenty of unique products and incredible amounts of space to share. So when the curve is flattened and the world opens up again, we look forward to welcoming you to Greenland.
到上港这无停，人间学者强中心。淡蓝古道，它同时具有过去性跟未来性。在清代的时候，它是从淡水厅到噶玛兰厅，人民所走出来的一条路线，包括有主要的官道，还有茶贩走的小路，或者是民间他为了开垦所走出来的路。它的路线非常的多，所以我们必须要从这个里面去筛选出健行的人会觉得走得很舒服的路线。这就会遇到冲突跟挑战，一种就是它现在已经变成公路了，那另外一个挑战就是它已经被淹没在荒烟蔓草之间，或者是它路况已经崩塌很差。这个时候，我们也必须要去思考，是不是要用一些登山者走出来的路来替代，让这整条路线走起来，它能够符合健行者的需求，同时呢，又能够让大家在走路的时候看到一些古老的传统的东西。来，1、2、3。当我们把这么多路线找出来之后，我们势必要去进行一些筛选跟修复。但是我们是用传统的方式，所谓的传统方式就是现场找到的石头，然后用古人埋设石头的这种做法去做砌石阶梯，尽可能忠于原来的历史，同时也是兼顾未来健行的需求。在台湾强降雨、土石流还是很容易会把这种工程的东西损坏掉。它不是原来的东西，它损坏掉了，在当地就是造成一个很大的干扰。走错步道，因为就地取材，这边就算坏掉了，这些东西不会对环境造成干扰。因为一般工程用履带车、挖土机。树木有些都砍掉了，运来很多的外面的鹅卵石进去，挖一挖，然后这水泥都弄上去了，那就把所有整个生态完全都破坏掉了。你在那边走路，你完全没有森林疗愈的效果。所以手作步道一个非常大好处就是说你原来的地方你还在，你感觉上你进去你是跟整个大自然是结合在一起的。修复古道这件事情，过去是先民每一家出壮丁来做这件事，未来我们也希望是有志工队，然后这些志工呢，他们常常的可能每个周末他们就会去有些地方除草，去补一些指标，然后看到冲石沟做一些整理。我们就是希望这一些传统的工法可以被完整的被保留下来。我们在古道上探查的时候，会发现淡蓝这一块山区，它会经过密林里面，非常潮湿，有非常多蕨类，隐着非常多的石头老房子。路上面呢，常常会看到一些遗构，我们还会看到一些水圳，还有这个区域最多的就是土地公。去拜拜哦，这个公伯就足感动你。保庇你平安顺时大赚钱啊啦！哎呀，受着成功啊！健行的角度来说，我们必须定出一个从0K 到200多 K 的一个主要的路线，然后去做标示系统跟指引。我们爬山的人都喜欢走捷径上去，所以把山整个破坏掉了。我们步道把它弄一条，弄好好的，其他的我们把它封起来，让它恢复原来的生态，保护它植被能够再起来。不该是属于这片地的，所以你就是要带走。那我觉得这个是维持这个环境生态原始样貌一个最基本的。
我们希望能够慢慢的推广淡蓝百年山径这件事情，以手作步道的精神，以常态维护的方式去整修。那我想这样子，淡蓝百年山径才有可能走向它的下一个100年，而且是能够跟土地、跟在这个地方生活的人呢，有更直接、更深刻的联系。我来念歌喽，我来念歌喽。
Boa tarde. Eu gostaria de solicitar que se voltassem a sentar, por favor. Vamos de seguida ver uma série de filmes. O coffee break será a seguir. Bom, só umas palavras introdutórias em relação ao próximo grupo de filmes que vai ser demonstrado aqui no ART&TUR. Fazem parte de uma série de filmes que foram a competição pelo International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, mais conhecido por IGAT, que no fundo é um instituto internacional, uma organização não governamental que visa a sustentabilidade do setor agrícola e também a proteção do meio ambiente face à exploração que todos nós necessitamos de fazer para sobreviver em relação à alimentação e aos benefícios que dela provêm. Ora, esta série de filmes é de facto extremamente interessante porque dá-nos a conhecer não só práticas que estão a ser feitas ao mais alto nível na área do gourmet e da gastronomia sustentável, como também algumas tradições milenares em alguns países mais remotos e tal como nós vimos agora nesta última série de filmes que nos surpreendem pela sua inovação, pela sua forma absolutamente incrível, como são mundos novos para nós e apresentam uma realidade diferente daquela que nós vivemos. Eu convido-vos a terem alguma atenção aos filmes que estão aqui apresentados. Alguns são de Portugal, que foram a competição pelo município, por exemplo, de Coimbra, em relação à capital europeia da gastronomia. Portanto, peço a vossa atenção para estes próximos filmes e desejo uma boa sessão. Muito obrigada. Ok. Now in English. The following movies that we are going to see belong to a series of presentations that were on a competition through a non-governmental organization called IGCAT, International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. This non-governmental organization, NGO, the mission is to foster good practices on sustainability through agriculture and also through the production of new ways of cooking and also the tradition of gastronomy among us, how we can make a more sustainable way for the future. The competition of the IGCAT movies in this 2021 edition was an edition that was able to gather some movies not only from Europe but from all over the world, and some of them are from Portugal. One is from Minho and another one is from the application of Coimbra to the European Capital of Gastronomy. So this is probably something that gets all of us together in the world. Food is possibly one of our major pillars, structures of humanity. So it's very important for you to understand and also for us to understand the meaning of this new festival. So join us and have a good session. Thank you so much. Everything is new and magical. The moment turns into days, weeks, years. In a long journey. But I do, and I know. It's in all of us. Easily lose yourself in the vast selections of groups of people.
Excusez-moi. Ouais. Je suis partout et nulle part à la fois en fait. Atypique, authentique, il peut avoir tous les noms ici. Venir dans les Hauts-de-France, c'est pour découvrir nos produits, nos valeurs, notre simplicité. Il peut sortir, il peut les cueillir. Des fois, on va même cueillir devant les gens en fait. Il nous manque 3 plantes, allez hop, on sort dehors et on les a. Mais les produits qui arrivent à la maison, eux aussi arrivent. Et moi, je les transforme avec mon équipe et on les amène à nos clients. Régulièrement, j'essaye de trouver les produits les plus locaux possibles. Nous sommes sollicités par des jeunes restaurateurs. On revient à l'essentiel, on revient au circuit court. Voilà, c'est tout, on s'inspire finalement de ce qu'il y a autour de nous. Que ça soit restaurateur ou que ça soit une clientèle de particulier, recherche avant tout du vrai et du goût. Amener l'innovation, ça doit être lisible par l'œil. C'est votre œil qui crée la gourmandise. L'exigence de l'œil est au même niveau que l'exigence du palais. On aime la tradition, on la respecte en la faisant évoluer. C'est une cuisine justement basée sur des produits frais qui sont faits avec le cœur. Tout de suite, ça se ressent dans l'assiette. On cherche vraiment cette chaleur qu'on se retrouve dans notre âme, on se retrouve dans notre corps. C'est ça vraiment ce que j'aime. Être boucher, c'est être capable aujourd'hui de savoir comment la bête a été élevée, par qui elle a été élevée. On a aussi un grand chef qui nous réclame des pommes de terre qui font vraiment cette taille-là, de 5 à 10 grammes. À travers mes mains et celles de mon équipe, ça donne ça. Voir quelqu'un qui derrière retravaille le produit et l'excelle, on a l'impression d'un aboutissement, quoi. J'ai toujours ce même sentiment et ça me fait toujours autant de plaisir. Je ne serai jamais blasé de ça. On travaille vraiment avec la bière, donc c'est vraiment cette saveur qu'on va retrouver dans nos plats. Je pense que s'il y a une saveur qui caractérise la région, c'est l'amertume. C'est une très belle saveur parce qu'elle est là au service des autres, elle est humble et elle est belle comme les gens du Nord. Ici, on est un peu comme dans une troupe de cirque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un côté spectacle, en même temps un côté ludique, amusant. Voir le sourire sur les clients, de les voir contents, qui se régalent. C'est aimer les gens, quoi, c'est tout. Et ce terroir, pour moi, c'est pas juste une notion de territoire, c'est aussi les gens qui y vivent. Et j'ai rien contre les autres terroirs, mais je suis tellement amoureux de celui-ci que je sens qu'il faut juste être là pour la transmission et puis le valoriser encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. Et bonne dégustation. The Minho region in the north of Portugal maintains traditions that have been lost in many parts of Europe. The local gastronomy is intimately linked to the local landscapes, including terraced fields with dry stone walls, abundant vineyards used to make exquisite Vinho Verde wines, free-range livestock that roams the valleys and mountains, fresh fish and shellfish, and farmers' markets brimming with fresh produce. To pay tribute to the region's rich culinary traditions and to stimulate new, innovative approaches, the Minho Young Chef Awards selects a young chef to represent the region. This year's winner is Rui Pedro Meira from Viana do Castelo. He's proposed a new approach to one of the region's most emblematic dishes, a meat and rice dish called arroz de serrabulho. Arroz de serrabulho is a typical dish from Minho, and I wanted to give it a little twist. Rui believes that local culinary traditions are key to local identity. Here in Minho we have a strong connection with the countryside, and a lot of our dishes come from these connections. Fialho de Almeida, a Portuguese writer, said, povo que defende os seus pratos tradicionais defende o seu território. This is a dish that shows our way to be, because we try always to use all we have. The traditional arroz de serrabulho dish uses different cuts of meat, such as beef, pork and chicken, mixed with rice and complemented by various seasonings. As a student at the Hotel and Tourism School of Viana do Castelo, Rui has developed a new twist to this dish.
It includes rice paper rolls, crispy rice, small oil and butter, rice cooked in the meat stock, meat terrine, mousse, and fresh aromatic herbs. Presentation is key to the final effect. What I try to do is keep the flavors of the traditional dish and just change a little bit the presentation. And now we finish with a sauce of serrabulho. We try to put a little bit of all the sauce in all the ingredients. This is our plate. Here in Minho, after a good food and wine, you like to dance. Thanks for watching. There is a gastronomical region in the middle of Finland called Lakeland that only a few people really know. North Savo, a secret worth exploring. What makes this secret worth searching for? What makes Savonians and this area unique? They are hard-working people. The single most important factor that defines North Savo is character. Character makes this region remarkable. Here, the connection with nature is the way of living. Character is the result of patience. When the growing season is over, the patient Savonian lets nature do its magic. The wait is rewarded because once the treasures are collected, they are delicate and worth waiting for. Here, everyone is free to collect gems of nature, mushrooms, berries, and wild herbs. Character is the reason why a potato of the new harvest tastes delicious. Strawberries taste sweeter than anywhere else. Here, people live along with the rhythm of nature. They work for themselves and for their loved ones. North Savo is a treasure chamber with the soil as a floor and the sky as a roof. When we fish, we do it with respect, and the fish are living in clean water. Therefore, their taste is characteristically fresh. The rhythm of nature also means that each new day is full of new experiences. Character catches fire when we feel joyful. Thanks to those who work throughout the year for feeding our bodies as well as our minds. Farmers, fishermen, collectors, breeders. Their work isn't easy, but it's nonetheless done with pride. We must respond to them with our gratitude. Alongside with people, 4 seasons are the secret behind our culture. The freshness of spring, the sweetness of summer, the colors of autumn, the magic of winter. Welcome to Feast at the Savonian table. North Savo. Share our secret.
With love and passion, Slovenia is making its mark on world gastronomy. An astonishing 6 chefs were awarded Michelin stars in our first year. From a heart of rebellion to the world's best female chef. From a chef who fashions fish into art. To a skateboarder chef whose creativity ignites when the best local meats strike the from a maestro of red corn and mountain traditions. To a visionary whose mind beef soup stirs memories of childhood. Our cellars yield some of the world's best biodynamic wine. Our famous wind, the Buria, rises from the Adriatic and tumbles toward the Alps. Our forests and fields offer up gifts, and our foragers know how to find them. So when guests come to these finest restaurants, they have a feeling that they've come home. In a land that conjures images of fairies and dragons, meet innovation and ingenuity. We work with nature, and we do so sustainably, the right way. From our back garden to our kitchen to your table, we show our love through cooking, of our land, of nature, of our guests. You can't spell Slovenia without love. Your plate awaits. De què té gust Catalunya? Segurament té gust el seu paisatge. L'Ebre, l'Empordà, els Pirineus, que dona tant de si, que és tan inspirador. Però també té gust sofregits, a picades, a mar i muntanyes, salats i dolços. Com deia Pla, la cuina és el paisatge portat a la cassola. Sempre ens ha seduït la idea de menjar-se el paisatge. Aquest espai tan nostre, que ha donat caràcter i essència al nostre poble. No seríem qui som sense els fruits de la nostra terra. Per un cuiner la terra és la identitat, és l'autenticitat, és la possibilitat de poder mostrar, a través de la cuina, que és un llenguatge, mostrar històries. Per avançar, primer s'ha d'adquirir el coneixement del passat. Nosaltres ho hem après tot de la mare. Catalunya ens ha donat molta diversitat a través dels seus llibres i del seu llegat, també d'aquestes tradicions properes. Tot això configura la cuina del celler Can Roca. Tenim la sort, com a cuiners que cuinem en aquest territori, que tenim productes extraordinaris. I, per tant, el producte pot ser, i de fet és, un punt de partida importantíssim, que dona peu a plats extraordinaris. Que com seria la nostra cuina si no haguéssim nascut a Catalunya? Sempre hem estat envoltats de gent que ens ve a veure amb il·lusió. Es deixen portar, que nosaltres podem provocar i jugar. I amanir una vetllada en la qual hi ha gent que comenta que per a ells això és un espectacle. La gent ens regala el seu temps i ve amb les mans obertes.
No podem decebre'ls. A què té gust Catalunya? Tasta'ns. Det är det som är så spännande med Trøndelag, att vi har hela spektret. Var region är känt för sin ting, inte bara i Trøndelag men också nationellt. Det jeg selv synes er artig, det er jo det at vi har det mangfoldet fra fjord til fjell. Jeg er jo veldig subjektiv, men vil jo si at kvaliteten er enestående. Selvfølgelig. Lokalt handler jo om å støtte opp sine egne. Det er veldig enkelt når tilbudet er så bra som det er. Man kan få tak i det beste av det beste. Det merker man med gjestene nå, at de er mer opptatt av hvor det kommer fra. Eller sånn, her har vi sånt her. Det trodde jeg bare var Italia, for eksempel. Vi har veldig mange gode suksesshistorier. Så vi er veldig gode på lavt kjemikaliebruk i maten vår og lavt på antibiotika i tillegg. Vi har så mye godt råstoff. Vi har jo noen veldig gode restauranter som er flinke til å vise frem de råvarene. Vi har blitt litt rettere i ryggen, og vi har nå kjent på at vi kanskje vi er unike i matsammanhang. Det vises jo, og det synes jeg er veldig artig da. European Region of Gastronomy är ju ett kvalitetstegn. Man blir utpekt som en region som har en matkultur, ett matintresse, matproduktion som är unikt. Jeg tror det her er en pris som vi kommer til å bli mer stolt av etter hvert som vi kommer ut i 2022, når vi ser hva det her kan bety for regionen vår. Det er ikke så mange som har denne utmerkelsen her, så det er i hvert fall hva vi har grunn til å være veldig stolt av. Vi vil vise frem da, at vi har jobbet for det her, og det her fortjener vi. Stedet der vi har best mat i Norden, kanskje i Europa, kanskje i verden. Posso pescar notos? You fish? Dis coca de sofrit. Dis coca bambu. Dis formatge. Dis oli de Menorca. Dis carn eixuga. Dis sobrassant. Dis pastissons. I una dolça matinada al despertar. I esta platja solitària amb el so de sa guitarra li cantava una cançó. Cap roig. Ja no en queda ni sa vela de sa barca marinera. Un lloc de cap roig. Saba pobre carabassó, oli d'oliva i sal. One day, you chef.
Excuse me, my ship has broke down and my phone has run out of battery. Can you help me, please? Of course. Why? Yes, please. Thank you. Thanks. Are you hungry? Yes, I'm hungry. You fish?ป่าชายเลนเปรียบได้ดังมดลูกของทะเลป่าคือผนังแล้วก็มาถึงเกลือแล้วค่อยไปถึงเมืองในขณะเดียวกันส้มโอลิ้นจี่ก็คือป่าก็คือรั้วไม่ให้ทะเลมีปัญหาเหมือนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันเพราะว่าตรงนั้นก็คืออาหารของคนไทยเป็นธนาคารอาหารที่ดีนี่เองเป็นสมบัติของบรรพบุรุษเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะคงอยู่คู่บรรพบุรุษคู่กับคนแต่ละรุ่นไปการทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไปอยู่กับป่าจะยังคงอยู่เพราะป่ามีประโยชน์สำหรับเขาประโยชน์น่ะคนรุ่นเราทำแต่ว่าใช้ไปด้วยแต่ว่าก็ส่งประโยชน์ส่งไอ้ประโยชน์ของทรัพยากรพวกนี้ไปสู่รุ่นลูกหลานเราในวันข้างหน้าวันนี้คนที่เข้ามาชุดแรกๆมองว่าสงครามน่าอยู่สงครามอากาศดีน้ำดีใช่ไหมครับดินดีพวกนี้มองอย่างเงี้ยแต่เวลาเข้ามาแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นว่าท้มที่ทำอะไรแต่อะไรสารพัดที่จะทำเห็นแก่ตัวสารพัดสารเพเข้ามาเอามาใช้หมดก็ต่อสู้แบบเงียบๆนะสิ่งที่ทำให้มันหายไปมันแลกกันมันคุ้มหรือเปล่าคุณสร้างแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้ง่ายๆนะคะเมืองนี้มันมีอยู่มันมีมาชุมชนแบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้สังคมแบบนี้กายภาพแบบนี้มันไม่ใช่สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆในเวลาแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอยู่เสมอโจก็ชอบพูดอยู่เสมอว่าเมืองนี้เป็นมรดกของโลกมันเป็นมรดกของโลกค่ะที่มนุษย์เนี่ยช่วยกันทำขึ้นมาแล้วมันก็คงอยู่ต่อไปได้เพราะ
ราะว่ามนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่เรายังต้องการคุณค่าแบบเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนที่จะรู้จักคนอื่นคนถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเผลอไปรู้จักคนอื่นเราก็จะรับอะไรของคนอื่นเข้ามาอย่างได้ประโยชน์อย่างโง่แต่ถ้าเรารู้จักตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครเราจะรู้จักเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็ผลักสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปแล้วมันจะเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดการรักษาอะไรเอาไว้ได้หรือจะรอให้มันไม่มีแล้วค่อยทดสอบกันนะ
We have instructions, Tienes razón. do we? So hi, everyone. It's my pleasure to introduce you to two of the team members of Marca Chile from faraway Chile. They're joining us today, Constanza and Max. Welcome. Constanza is the CEO of Chile's country brand Marca Chile, and Max is the creative content manager of the brand. I would ask Constanza to make a small presentation for us, and then if we have time, we'll do a few questions. Is that Great. okay? Thank Okay. you so much. Thank Laura. you. So I'll stand, if I may. Yeah. Hi, everyone, and thank you for having us here and being able to share the job we're doing here at Imagen de Chile. It's the job of transcending geographical boundaries. I'd like you to think for 3 seconds about Chile. I don't know what comes to mind. Maybe that's a beautiful country very far away. It's quite far away. In fact, it took us like 24 hours to get here, traveling through the Cordillera de los Andes and the ocean, over the desert and over the glaciers. And all of that is true, but what I want you to think about is what, if any, would the world lose if Chile disappeared for some reason? I'll give you 5 seconds to think about that, and then we move to the next. Oh, here it is. Well, this is our team. That doesn't look correct, but well, this is our team. We're a small group, very diverse, and we really enjoy what we do. We have to concentrate on what's positive, in thinking of what we have to share with the world, and that is it's very challenging, very inspiring, and a very positive job. We're a country brand. I don't know if you all are familiar with what a country brand does, but we tell our story to the world. We look for the world to know us, to prefer us in different dimensions. And what we want is the world to value Chile, to prefer Chile, and to prepare it when it attracts talent, generating trade, attracting tourism, attracting foreign investment. That's the traditional job a country brand does. But we are very motivated with this job because we believe we generate opportunities for our people, and better opportunities mean better quality of life. And that's, oh, I'm sorry. That's Chile. That's our shape, the long, lean country. And we as a country brand, as I said, search for opportunities for our people so our people have a better quality of life. How do we do it? Well, we highlight what is part of our identity, but something that makes us unique and that we can share with the world. We kind of put a light in the most positive aspects of how we can contribute to the world, and what connects with the audience we want to tune in with. For example, today, I went for a small jog in the morning, and I didn't make the right choice. I took a road that took me to a river, to the border, I mean to puente. How do you say puente? To a bridge, I'm sorry. It took me over a bridge. I saw all the industrial part, and then I went to a service street where I saw pharmacies, shoe repairing, clothes cleaning. And what I was looking for was to reach La Ria, to see the gondolas, to see all, there are several gatherings taking place these days in Aveiro. And that's
because of something that makes this city special. The road I took wasn't the one that showed me what made Aveiro unique and what makes us be here today. So our job is precisely to show the road and to highlight the path that showcases what Chile is unique for. I forgot to say, we build a strategy, we create content, several content, we study our audiences, we study what our people identify with so that what we tell the world about Chile is something meaningful to them and also meaningful to the audiences we want to reach. And we also articulate different parts of the governmental, public, and private sector so we can work together in showing to the world the same vision of our country. Our institution is 10 years old now, a little bit more, and when we turned 10, we thought we needed a bit of a shift in what we were showing the world. The world knows us for our geography, knows us as a postcard, knows us for our invitation to visit us. And we wanted to make a shift and tune up with what we have as a country to contribute with the world. And in that journey to embracing a new perspective, we had a clear vision that we already had achieved, showing Chile as an attractive nature, an attractive geography. But we had to discuss where we wanted to go, and we had a clear vision that it was people we wanted to center with, because all what we have achieved as a country has a lot more to do with our people than it has with the territory we live in. So we thought we wanted to transcend, to go beyond the range of the limits we already were moving in. Because we don't just want to stay with the looks. We want to know, we want the world to know us by our contributions, by what we have to create and to share. So we wanted to focus, to target on our talented people, because we believe we are agents of global change. Chilean women, we believe, are creating future from an array of dimensions. We are creating future. We have a lot to contribute to the world. And that's what we focused in. So we started a journey which was very important to tackle with many of our stakeholders and allies. We are a private-public institution. We work a lot with the public sector, also with the private sector. We have alliances with a big variety of institutions. And we wanted all to be part of this new strategy. We wanted all to take this job together and to commit to whichever the result was for our new strategy, for everyone to embrace it and own it, and also make it part of their communication strategy. So we believe that we are a creative country. We're a resilient country. We get the worst earthquakes. We have the southernmost city in the world. There's a lot that challenges us, and that brings out, and that challenge that nature gives us makes us be very creative and resilient, and we believe that's something we have to share with the world. And we're a very connected country. We have probably the most free trade agreement areas. We have, or at least that's what they tell us, we have one of the countries with most mobile phones, with most Facebook subscriptions, with more social network subscriptions. Maybe it's because we're so far away and isolated. We're very eager to connect with the world. We have a long country, 4,300 kilometers, 19.5 million people. Our land is in 3 continents. We are in the Polynesia, Oceania with Easter Island, and we have a portion of the Antarctica. So we're in 3 continents. And we believe that all our people are,
this connection with the world is, I'm mentioning it not just because, I mention it because it's something that makes us want to create a better future and makes us connect with what the world is looking for and try to find the answers. And we believe we're very creative in achieving it. So this journey we started into focusing not on our nature but in our people made us go through a first campaign which we developed with tourism and sports agencies in Chile with their ministries. And we developed a campaign that was focused in showing our geography, but showing it with the people whose sports practice are an answer to our landscape, to our geography. And so we created this campaign. This is the main piece where we have been selected this year for 7th times as the world best destination for adventure tourism. So that's probably why we did this campaign. But we had the commitment to putting our people in the center. So that's why we worked with these ministries to find who were the 6 talented sportsmen and women to center the campaign on. And this is one of the pieces. The other ones show their own stories. And we believe it was very effective, and that if we have a glacier swimmer, it's because we have fjords in the south. If we have a major bodyboarder or surfboarder, it's because of the waves we have, I'm sorry. If we have someone who is good for the rally, he's a world championship, it's because of our desert and the natural playfield it provides them. So we moved into a more human scale-based campaigns and content. Here is some of the work we did for that campaign. Each one had to travel to a different region. We did a selection which would allow us to provide to showcase different regions and to connect with them. And we didn't want any models. We wanted real people, true stories. So this journey to center in the people and their talent, it's not an easy one. Speaking of something that is abstract is always harder than speaking of only nature, something that you can just see. So it's been a challenging path. And we not only chose to center on people, we also chose to center on which areas our contributions were important for. So we are focusing on contributions that have to do with sustainability, with improving the quality of life, and with respecting and contributing to our communities. So our focus is then on our talent, hopefully global talent that transcends our boundaries and that is focused in contributing to sustainability, quality of life, and communities. We believe we have, that we are creating future, as I said, that we have many things to contribute, and all the areas in which Chile is outstanding or having an important position, it's not because of our landscape. I just mentioned we were number 7 we've been for 7 years in a row been chosen as the best destination for
adventure tourism. You don't just do adventure tourism anywhere. You do it in a place where you know you'll be safe, where you know you'll have a good experience. And that means there's people in between that make that warranty. I don't know if you know, but we have almost 70% of the universe observation installed in our country through many countries install and make huge investments in their observatories in our country. There are 4 observatories under construction in the world. 3 of them are in Chile. We will reach 80% of the world universe observation potential from our country. And that's not because we are the only ones who have such clear skies. It's because we have been able to give the warranties. We have the institutions that provide the trust to do such great investments in our country. And that's another way in which we are creating future. I'm sorry, I forgot to pass to the other. It's one before. Or maybe we moved ahead. Well, I think there's an order change. So in this, let's go to the next one, please. In this path of putting our people in the center, we created this campaign, which brings us here today, in which we picked 12 cases of entrepreneurs, innovators in Chile, who had a very meaningful social purpose. We are one of the countries with the greatest amount of social entrepreneurs. So we believe that's also something that makes us unique and something that the world would lose if we don't have them, other than watching the stars. So this piece was to highlight some of these cases, real people who would show how we are creating future. I invite you to see it now. Oh, we're going to see it afterwards. I'm sorry. Okay, so how did we do this job from showing Chile from the postcard to the people? We need to move to the next. We wanted to resonate. It was a very cooperative work from many stakeholders. As I mentioned earlier, we needed everyone to agree in this new path. Of course, at the beginning, there were several passionate discussions, meaningful, useful, as to what should our focus be. But we reached the convincement that if we wanted to give value to the origin of Chile and to the Chile brand, we had to put our people in our center. If we're able to do this, because this is a long-term work, it's for the next 10 years at least, we're sure we will provide an important asset to all our people in our country. So to resonate was very important. And we chose this, wait, it's before. See. One before. Before. We chose this highway to illustrate it because we need all of our stakeholders and allies to drive through the same path, to embrace the same message, and to provide different ways of symbolizing how we're creating future from different dimensions. So that's to resonate. Here, now we go to the next one. We as an institution, our name is Image of Chile, so everything fits into the image of Chile. Public, private sector, private institutions, Chilean talent, artists, scholars, athletes, filmmakers, scientists, entrepreneurs, you name it. Everything fits into the Chile image. So we wanted to bring them all on board and to be part of this new strategy. Okay. So in this job of putting them all together, we thought it was very important to have them all on board so we had a stronger voice and a more clear message. We did many campaigns to show this and to give content to what we're saying about creating future. One of them was regarding women with we selected 9 women and 9 filmmakers to show it. And we've had some important results. On one hand, we have
changed the audience to which we reach. It used to be 75% Chilean, 25% abroad. Now it's all the way around. An important achievement is also that we have grown the perception of sustainability associated with our products, which is very important. And for the future, we know this is a job that takes a lot of time and energy and commitment from many sectors. So that's what we're working on, and that's where we see our brand in the future. Now I'll show you the two. See, habla mucho. I've spoken too much. Okay, I'm sorry. But the best part of it is what comes now, which is the second piece of creating future. Okay, it's two before the last one. Second to the last one. I'm sorry. Forward now. Second to last one slide. Okay. Strait of Magellan. After this one. Take a look at Chile, at what we have going on here. From our amazing landscapes, today we are telling you about us. The talent of Chilean men and women. We are creating the future here, at the southern extreme of the world, where the impossible is possible, making things happen. The energy of this land has given us so much for so long. We want to share all of our contributions with the world. Look up there. See the stars? We see there's a whole world ahead. We've got such a lot to contribute to the world that we're keen to see just how far we can get to from here. Chile, the experience at the southern edge of the world that invites you to create a better future together. Chile, creating future. Thank you all, and I hope you all know a little more about Chile today and what we have to contribute to the world. Thank you.
that only when we share with each other, we are in a good place. In Chile, we believe that when we come together, the impossible is possible. A generous land forged in the southernmost south that puts us to the test almost daily. And it rarely stands still. Just like us. That's why we stretch boundaries and work to create a better future. Transforming individual activity into an engine for collective well-being. Making furniture from our native forest without touching our native forest. Or producing the food we love using only plants and artificial intelligence. Designing products in tune with nature and empowering communities. Making the world accessible to all those who want to explore it. And connecting with nature in every glass of organic wine. This is how we are creating a better future. La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa. Chile, creating future. In Chile, we believe that when we come together, the impossible is possible. A generous land forged in the southernmost south that puts us to the test almost daily. And it rarely stands still. Just like us. That's why we stretch boundaries and work to create a better future. Producing the food we love using only plants and artificial intelligence. Making the world accessible to all those who want to explore it. And connecting with nature in every glass of organic wine. This is how we are creating a better future. Chile, creating future. Making furniture from our native forest without touching our native forest. Designing products in tune with nature and empowering communities. Transforming individual physical activity into an engine for collective well-being. We believe that when we come together, the impossible is possible. A generous land forged in the southernmost south that puts us to the test almost daily. And it rarely stands still. Just like us. That's why we stretch boundaries and work to create a better future. Chile, creating future. Producir los alimentos que amamos usando solo plantas e inteligencia artificial. Existen más de 400.000 especies de plantas que no hemos estudiado, nunca. Para nosotros era muy importante que lo hiciera un computador. Y dije, ¿cómo podemos amplificar este mensaje con una tecnología nueva? Este software que fuese suficientemente inteligente para poder predecir qué combinación de ingredientes vegetales tenía que combinar y cómo combinarla para poder llegar a algo muy parecido a una leche de vaca, a carne, a queso, a huevo y un montón de otras cosas. Giuseppe es una inteligencia artificial que se encarga de resolver distintos problemas que hay hoy día en la industria de los alimentos. Y los resultados salen de una gran colaboración entre el humano, que sería el chef o el científico de alimentos, y Giuseppe. Partamos de Chile y hagamos un talento y una empresa chilena para el mundo. Nuestro propósito siempre fue desde el principio cambiar al mundo desde el punto de vista de la industria de los alimentos, cambiar la forma en que la industria funciona, y vemos que lo estamos haciendo. Chile, creating future.
La tierra se prolonga. Fabricar muebles de bosque nativo sin tocar el bosque nativo. No hay geografía más complicada que la chilena. Creo que en gran parte esa geografía complicada entre desiertos, valles, ha hecho que el chileno sea más resiliente igual. Lo que hace Busca Hundido es rescatar y reflotar troncos en los lagos. Tratamos de intervenir lo menos posible, rescatar algo que cayó por una acción del hombre y darle una nueva mirada positiva. El gran sentido que tiene el Bosque Hundido es que nosotros optamos de aportar un granito en una economía un poco más circular. Y este tronco que cayó ahí es igual o mejor que uno que está en el bosque, y tiene una historia, entonces darle una segunda vida creemos que algo bonito y que le entrega un valor muy significativo a un producto. Permite hacer cosas que nos gustan mucho, una aventura con amigos. Vamos completando un círculo que es bastante bonito. La tierra seguirá girando sobre su órbita. Chile, Creating Future. Transformar la actividad individual en un motor para el bienestar colectivo. No todos necesitan perder peso, pero todos necesitamos quemar calorías para mantenernos activos. ¿Y qué pasa si las calorías que quemamos haciendo deporte las pudiésemos convertir en calorías de comida para alguien que las necesitan? ¿Y qué pasa si usamos la tecnología para, a través de sus buenos hábitos, como salir a correr, pueden alimentar a un niño? A través de sus buenos hábitos, como caminar, puedan plantar un árbol. Y entre más se acerquen a su bienestar, ya sea el bienestar físico, haciendo más deporte, el bienestar mental, meditando más, el bienestar financiero, entendiendo y educándote sobre tus finanzas, sobre distintas cosas, ahorrando más, nosotros te damos un incentivo que es una donación social, que puede ser de distinto tipo, y un seguro de vida sin ningún costo que crece con estos buenos hábitos. El deseo del ser humano de ayudar a alguien más es muchas veces mucho más fuerte que el deseo de ayudarse incluso a sí mismo. Ha sido 100% creada en Chile. Chile, Creating Future. Diseñar productos en sintonía con la naturaleza y empoderar a las comunidades. ¿Cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Yo creo que emprender es cualquier proyecto que uno quiera construir por sí solo que tenga que ver con una motivación, una pasión propia. Bueno, ¿qué pasa si hago anteojos que sean de igual calidad o mejor que los mejores que existen hoy día en el mercado, pero hechos bajo una lógica que sea totalmente diferente? ¿Cómo podemos usar nuestra empresa como una fuente, como un vehículo de bienestar social y ambiental? Parte del ADN siempre ha sido el factor de innovación, de poder demostrar que podemos ir más allá de los límites que conocemos, ser mostrado en el mundo como algo hecho con materia prima chilena con mucho valor agregado. El mundo no lo vamos a cambiar para hacer anteojos, pero sí por la forma en la que hacemos los anteojos podemos cambiar el mundo. La tierra seguirá girando sobre su órbita. Chile, Creating Future. Hacer del mundo un lugar accesible para todos los que quieran explorarlo. El mundo no ha sido diseñado para que personas con discapacidad podamos desenvolvernos igual que cualquier otro. La historia de Wildevuelta es que se nos ocurrió ir a hacer un paseo a Torres del Paine, entendiendo de que yo estaba en una silla de ruedas y que iba a ser muy difícil. Cuando empezamos a organizarlo, nos empezamos a dar cuenta que era posible, que las personas con discapacidad podemos hacer lo que nos propongamos, lo que soñemos, como algo que nació como tan genuino de hacer un viaje de amigos, termina en algo que ha impactado a miles de personas. Nuestro propósito es el hacer el mundo accesible. Personas con discapacidad puedan visitar miles de destinos. Yo jamás pensé que podía llegar a ese lugar. La tierra seguirá girando sobre su órbita. Chile, Creating Future.
create tour that we could know last year during the same festival. So she's working about urban culture, sociabilities, and participation. And this evening, she's talking about culture and creativity, ecology. So I'll give her the stage, please. Thank you, Enrico. Okay. And good evening. It's evening already. I love the title of this panel, Culture is Not a Product, and I was asked to speak about cultural and creative ecologies. Next. So this is our journey this evening, a quick journey, I think. We're going to begin with cultural and creative ecologies and talking a little bit about what does that mean, and then we're going to introduce tourism in 4 steps. First, the idea that, or first, encountering some of the challenges and how we separate culture and tourism in various policy and other documents today in our thinking. A suggestion to take a cultural sustainability approach to rethinking these relationships and putting culture at the center. Then also rebalancing relationships between tourism and culture through alternative tourisms, which I'll talk a little bit about, for example, with creative tourism. And also thinking beyond sustainable tourism to something that's increasingly prevalent, the idea of regenerative tourism. And then we'll come back after all of that to rethink cultural and creative ecologies and how it can build a more healthy and balanced relationship with tourism. Okay, next. Oh, and I can't read that from over here. So, how can we do this? We didn't get noise. Sorry about this delay. Oh, this will be okay. I can stand. I can't read that, so I can stand here. When I first embarked on this presentation, one of the things I discovered was that I had a hard time finding a definition of cultural and creative ecologies that I liked. I did, however, find an increasing number of publications around entrepreneurial ecosystems, and I took some of the key points out of that and new thinking about entrepreneurs as more than just the business or the individual, and adapted that to thinking about a cultural and creative ecosystem. Out of that, 3 elements really seemed vitally important. The first is the specificities of place, that individual creative works, cultural work is so much embedded in where it occurs. And this includes tangible and intangible aspects, people, location, history and aspirations, as well as dynamics of everyday life. The second key factor was about the interactions and knowledge exchanges among the actors in those ecosystems that spark ideas and make and enable new initiatives to be created and launched. And the third aspect is the importance of a cultural, social, political framework or frameworks that really enable these initiatives to take off and to sustain over time. So it's about the place, it's about the people interacting, and it's about the frameworks that enable all of that to continue. So with that in the background, cultural and creative ecosystems, how can we envision culture and tourism relating in the future? And this is the big question that I'm trying to grapple with in this presentation, rethinking how these 2 spheres can interrelate in a different way, in a more balanced and rich way. And I should say that the pictures in this presentation are all taken from the ART&TUR project and the various pilot projects that were part of that. Continue. The first stop on our journey is encountering the challenges and how we think about culture and tourism, or separately, today. And the first big challenge is overcoming the traditional separation of thinking about culture and thinking about tourism. And even in the most recent documents that you see at the European level about the impact of
COVID-19 on the cultural sector and the tourism sector, the relation of how they refer to each other is still quite basic. So on the culture side, the cultural sector views tourism, at least in how these documents are articulated, as content. Sorry, I think tourism views culture as content for the visitors that they are trying to attract. Whereas on the other side, tourism is viewed by cultural sector more as a source of audiences and consumers than anything else you see in these files, in this thinking, which is really quite a shallow way of connecting the two areas. So this is the first challenge we have to face. Next, please. The second big challenge is the need to expand the way that culture is discussed within sustainable tourism, which we know is a rising area of concern for everyone and a rising area of research. But when you look at how culture is incorporated within that, most of the times it's about the sustainability of cultural tourism, in particular the need to manage flows of tourists and visitors in historic places and cultural sites, or on the sort of the culture clashes between visitors and local cultures. Continue. More generally, other research on tourism and that incorporates culture focuses on commodification, the risk of cultural appropriation, promotional representations of cultures that are often stereotypical, or the sanitization of history and museification of culture and heritage for consumption of tourists. Next, please. While all of these issues on both of the slides continue to be really important and very salient, what it misses is the change in how travelers are traveling, and that increasingly people want to be a local, connect to locals, connect to the places and the community and the individuals that live there in a real and meaningful way and not just be treated like a tourist. So this unleashes a whole range of new dynamics and possible conflicts and challenges that aren't addressed by these leading documents and leading articles to date. It's emerging, but it's really a new way of thinking about the connection between culture and tourism that hasn't been predominant in the past. So out of this, tourists, as we've seen in some of the films, are looking for unique and alternative experiences and relationships where travelers aim to experience life as a local and participate in local activities and seek backdoor moments or interacting with residents and not just staying in a tourist center. Next, please. So out of this and out of these, the need to sort of understand these new relationships that are being engendered through this new way of traveling, or perhaps it's not new, but it's becoming more prevalent, I suggest that a possible corrective might be to start thinking of tourism or a tourism-affected context from a cultural sustainability perspective. And this is something that came out through a book that was published earlier this year, but I'm not going to talk a lot about it. But out of a number of examples of different sites where tourism and tourism has affected the local life, but looking at that from a cultural sustainability perspective, and these were all in areas that are not the usual tourist hotspots, I have to say. 4 dimensions really came through that form the elements of a new way of thinking about culture and tourism. One is caring for culture. At the core of any new configuration of the relationship between culture and tourism, there really has to be this care for culture, cultural vitality, cultural sustainability, the care for the continuance and nurturing of the culture of a locale. The second dimension is enabling the community to develop culturally and adopt culturally sensitive forms of travel and tourism, and not just, The third element is about empowering community, and this is to give them the agency, but also the capacity to take on these alternative types of tourism, and to not just have to accept mass tourism in their communities. And the fourth dimension is really about taking all of these elements of the care for culture, the selection of the types of visitors you would like, the way of enabling your community to really take
a leading role collectively to improve the quality of life of the place for both the people that live there, the residents, as well as the visitors. Next, please. So to become a bit more practical, what types of initiatives can help rebalance the relationship of tourism with local cultural and creative ecosystems, and by extension, local sustainable development? Next, please. And this is where I won't talk a lot about the various types of alternate tourisms, but there really are a wide range of tourism types emerging that are defining themselves as counter to traditional mass tourism, from responsible tourism, geotourism, volunteer tourism, relational tourism, and creative tourism. Some of this refers more to the decisions of the travelers, others the way that tourism opportunities are developed in a locale. Next, please. So for an example, I will tell a little bit about creative tourism to give you a sense of these alternate tourisms. And these, again, are from our Create-Tour pilots. So creative tourism is small-scale by nature, encompasses a wide range of activities. Next slide. And by its nature, we've defined it in having 4 dimensions. One is about the active participation of the visitor. They're not there to just buy your product or to watch you make something, but they are there to learn and to be hands-on and to be part of a creation process. There's learning how to do something in a particular way of a particular place, as well as learning about the culture in a more holistic way and about the people with whom they interact in their life stories. There's an opportunity for creative self-expression. So with creative tourism, it's really not about having something to do that's the same for every person that comes into your workshop, but about enabling them to learn the skills to create something that advances their own ability to creatively self-express. And the 4th aspect is a link to the community, link to the local community, and what we developed within Create-Tour. And because it was situated in smaller places, we think this was particularly important, that with creative tourism, it's more than going to an artist studio in an isolated environment away from the community to learn something, but it's part of that living like a local and everything else that comes along with that broader desire to be in a place actively. And of course, underlying these 4 elements is the place and the specificities of the place and the culture of that place and the people that live there, that gives the distinctiveness to all of these elements and enables almost every community to do something that would be distinctive from its neighbor. Going, I guess, up the ladder a bit, what we found is that although these are very specific small-scale activities, and again, this is as an example of an alternative tourism approach, at a community level, it can be very powerful, these small activities. We found that creative tourism can inspire new ideas and avenues of activity and can contribute to cultural vitality and promotion and potential regeneration dynamics through reinforcing distinctive elements of local identity, instigating flows and connections between the local and the external in a way that the local controls in a big way, and also serving as platforms for local collaboration, exchange, and development. This may sound familiar to the earlier slide around cultural and creative ecosystems. And in a way, you could think about, arguably, creative tourism as a type of cultural and creative ecosystem that by design it intentionally crosses over to include tourism within its ecosystem. Next, please. So we're on that ladder. The next idea just to throw out is this, to start to think beyond to sustainable tourism to regenerative tourism. And really, this is a concept that in early 2020 you could not find, and now it's just rocketed to be very popular in lots of texts and talks. Here the focus is really not on the sustainability of tourism, but what can tourism do to advance local well-being, revitalization, and sustainability, and to go beyond not doing damage to your environment to
to actively regenerate a place, its culture, its traditions, its heritage, etc. And in this context, inclusive community involvement is really key, although it's often not seen as part of a lot of the strategies to date, because it's the inclusive community involvement that enables the specificities of the place and understanding the uniqueness of each place and the cultures of each place to really come to a fore and to articulate the narratives that are emerging from these local histories and community stories. Next, please. Almost there. Just to remind you, this is our journey, and we're at the last stage. So we've made it through an introduction to the idea of cultural creative ecologies and thrown some ideas around tourism in and around this idea toward the goal of developing a way of thinking about how healthy cultural and creative ecologies can have a more balanced or new relationship with tourism going forward. Okay, next slide. This is, next please. And so in taking the journey through a tourism context, I revisited the initial definition or the additional thinking about a cultural and creative ecology and added a few things. So if you think about cultural and creative ecologies within a tourism context, first is to really accentuate and build upon the specificities of place in all of the many dimensions that I indicated earlier. To catalyze and facilitate interactions and knowledge exchange among those actors and networks that will enable and spark new ideas and enable initiatives to be launched. And I think added to that is to make efforts to build across, to foster cross-sectoral linkages so that it's not only seen as two ecosystems side by side sort of connecting with a few consumers and audience members, but something that actually starts to develop a more complicated and synergetic relationship. Third aspect, which is new from the original thinking about cultural creative ecosystem, is about the empowering and building capacity for community members to pursue culturally sensitive modes of alternative tourisms. And the fourth dimension is to craft and maintain cultural, social, political frameworks to enable all of these initiatives and the broader arrangements, develop broader arrangements that can inform, nurture, support, and propel these ecosystems to be sustained and evolve. And these are all from Aveiro, just so you see the traditions that some of you have seen in this, as well as some of the more inside artistic activities and creative tourism that is happening. Next, please. And I hope that makes a somewhat useful contribution to the discussion of this topic. Thank you. Thank you very much, Nancy, for your presentation. And now I have the pleasure to present a great friend of mine, is Aldo Di Russo. He's loved to be called audiovisual cultural heritage designer, and I want to highlight the word designer in a very ancient meaning of poetic, somebody who loves to build and construct new ideas. A few of his friends call him maestro, and at least this is a maestro for us. And now he's going to present a very cryptic subject. The title is Kalepa Takala, and I will be informal now. As I said, it is cryptic, and for Socrates' sakes. Where did you find it? In the Temple of Delphi? Just explain us what you mean by Kalepa Takala, please, Maestro.
Thank you very much, Enrico. Thank you, Francisco, to invite it for once again in this wonderful festival, and thank you for the opportunity to have met and visit this wonderful place that for me is the first time. And Kalepa Takala. Kalepa Takala. I know that it sounds strange. It sounds strange, but it's a test. So please, keep in mind the test. What happens when you are confronted with the sound of a word you don't understand? Or a word we cannot discern, a stranger who said something that you don't know. A, do you escape immediately scared that can be dangerous? Or B, you show indifference because he's so ignorant that he doesn't speak my language. Or maybe C, you try to explore the meaning of that word because we are so ignorant that we cannot understand the others. So if kalepata, kala, is not clear, please follow me for a while. We will try to clarify. Last year, in the same conference, in the same festival, dealing with how to develop knowledge through cultural heritage, we started from the Faroe Convention, which lays down the strategy for all European countries. Faroe strategy tried to remove a common and widespread prejudice that is putting a brake to the valorization of culture, even in the tourist area. Okay. Cultural heritage cannot be the glorification of the nation in which he was produced. So Faroe premise means that whenever we, as a nation, as a group, as a religion, as a continent, celebrate and glorify our identity, we are only exhibiting our limits and probably opposing our stupidity. I have heard this gentleman and this thesis about the American supremacy being criticized by people who will end up proposing Italy first, France first, Portugal first, Greece first, falling into the same error. On the contrary, this other gentleman, I think, is infinitely right, because in a famous speech dedicated to young people, part of the speech is quoted in the slide. He highlighted the limits of our analysis and our diagnosis, which are the result of cultural incapacity, first of all, and the risk of one-side way of thinking. I'm here because I feel that Western culture is a step of its existence, and we have a task, and on the same time a challenge
to build a path to the transition in the direction of a new humanity. To do this, I decided to make a step back. Looking back, I realized that thinking had two ingredients that together can trigger the spark of a progress. One is diversity. So when two people meet, doesn't matter if they're husband and wife or boys and girlfriends, teacher and student, they look each other, they confront each other, they influence each other, and they change each other. So diversities are not impenetrable bubbles floating in the air, but they are communicating vessels that ignite, launch the civilization we belong to. This is only the first ingredient. We have the second one, that is to be able to look in the other direction than the obvious one, the dominant one. Especially for students, I say, leaning on the shoulder of the teacher, but being free to see elsewhere, in a different direction. To understand this, I have to introduce a third gentleman. He's not anymore with us, unfortunately. His name was Anaximander. He lived in a small city, Greek city on the coast of Asia called Miletus. Just to say, who is, probably do you remember the law school, the Thales theorem and the Pythagoras theorem we studied in the middle school? Well, Thales was his teacher. Pythagoras was his student. He was exactly in the middle. Anaximander studied, assimilated the master culture, but challenged the conclusion, finding an error in his reasoning. He arrived to some very advanced result. The earth is a stone floating in the sky, 6th century BC. But above all, he struggled to explain a lot of natural events, rain, lightning, earthquakes, only with immanent phenomena, without having to involve Zeus or God to explain what he did not understand. By then, there was a revolution, a revolt, a vision completely in opposition to the dominant one, who brought him a great success among the contemporaries. His thinking influenced the Athenian philosophy, influenced many Greek cities, not in Greece now, like Alexandria, in Egypt, like Napoli, Syracuse in Italy, like Marseille in France. He had used both the ingredients, diversity as result and rebelling as opportunity. So now I want to ask you and myself something very simple. There is a reason why the Greeks were more intelligent than others, statistically no. So why Chinese and Persians that at that time lived a very advanced, equally advanced civilization, they didn't arrive to the same conclusion?
Diversity, look at Miletus, where Miletus is. Diversity, Miletus in the center of the maritime at that time. So the confronting with other people is something obvious, okay? But the other ingredient, to be able to challenge existing thought, did not exist everywhere. Where an emperor could imprison or execute an opponent, there is no rebellion. And where there is no rebellion, there is no progress. It's possible to lean on the shoulder of the maestro, of the teacher, but only looking at the same direction. And I see what you're thinking now. This happens, totalitarianism are very far away from us. You know, we don't go in prison for our ideas. Are you sure you never met in your university a teacher that is indignant to be challenged? Have you never had to cite a scientific work you don't agree with just because it's necessary for your career? Okay, if not, you live in Anaximander Miletus. Congratulations. If so, you are much more close to the pharaoh than to the ancient Greeks. And because I want to arrive to a conclusion that is lined up with the Nancy presentation, I want to show you an advert that I received 4 days ago. It's a company that proposes, we are dealing with audiovisual here, we are in the audiovisual festival. The company proposes the purchase of videographic templates built by them, categorized by business, weddings, tourism, and so on, in order to create a film just filling the platform with images in a pre-established stylistic context. Look professional, says, pretending to be professional. That's the problem. Here is the pharaoh, the new constructor of one-way thinking, the factory of mediocrity, the atrophy of abstract thinking. Ladies and gentlemen, the market. Ladies and gentlemen, the libertarian capitalism, what we are living down, in order to dominate, demands the simplification of the complex word. It's only an advertisement, but it hides a devious practice. Don't study. Do you want to make an audiovisual? Do not learn from Fellini, Antonioni, Renoir, Scorsese. Forget it. Oh, don't learn how to narrate by Homer, by Shakespeare, by Pessoa. Forget it. Buy a template already made. Your life will be easy and fun. What does matter to be professional? The important is that they believe you are. Even if it's not true. Create a fake news about yourself. In the meantime, we arrange the world that believes in fake news to make your life easy and fun. Or, on the same time, we can fill our pocket and dominate the world. But please. So, many years ago, one of the greatest thinkers
sensed this. Many years before the libertarian capitalism had the acceleration it has had in the last years. Look, make easy what cannot be easy distorts the learning and flat, probably forever, your learning hour, learning capacity. I think it's time to unveil the title of my presentation. What at the beginning was just a sound, now is written in the alphabet in which it was created. Is a proverb, 3,000 years old. It comes from the ancient Greece, and it means that wherever there are difficulties, there is a beauty. So forget easy things. Forget to simplify the life, because what seems a mystery produces emotion, unveil the unexpected and experience our life. Once the industry was used to produce cars, ovens, washing machine. Now they want to produce our sense of life through the analysis of big data that we voluntarily, pleasantly give in order to be trapped inside the boundaries imposed by the market that want to erase diversity and therefore dialogue and therefore knowledge. Remember the ancient Greeks. They gave us the basis of our civilization, challenging the boundaries. This is the problem. So, about a century ago, a fine German writer, unaware of beauty farm and social network, designed Faust, a character that decided to sell his soul to the devil in exchange for pleasure, for power, for youth. Well, I have the feeling that the Mephistopheles described and designed by Goethe is more sensitive, less cynical, and more naive than the libertarian market. But I want to go now straight to the tourism, because I believe that tourism that has an important role in the diversity, in the meeting of diversity, so in the first ingredient, can make an important contribution to the transition, that's my utopia. But only if it incorporates the ingredients that Anaximander used to grow humanity. Appreciation of differences, opposition to what is obvious, seeking for beauty, making knowledge attractive, centering the experience on the unexpected, learning to measure the quality of a service regardless to the audience, because to have a lot of people unaware of what they have in front does no one any good. And believe me, I live exactly in front of the Colosseum. I see it every day. But just this morning, I put one more slide here because I received this from a friend of mine, shot yesterday. This is Venice. No, ladies and gentlemen, this was Venice before the distraction. And Venice, that by chance is a city
that is in the Italian Republic belongs to all of us, because it's the beginning of the last part of our culture. So I have a proposal lined up with Nancy's presentation. Overturn the table like Anaximander proposed, deconstruct what we imagine to be cultural tourism, building tourism as culture. We could really overturn the table. We have to imagine to organize a visit to the traces of an extinct civilization we belong to. Imagine to preserve all difficulties, filling it with beauty, interest, emotion, experiencing the visitor. All the traces that are engraved in the artifact tell us about moral rules, about habits. And they are able to speak to all of us, not just through a contemplation, but through the meaning these objects are able to reveal. The emotional part, the industry that creates an emotional part, should be a branch of the tourism, led by the tourism. And creative and cultural industries and international media companies, as well as the local association that Nancy just showed, can be included in the product that we call tourism. If you think that it's very difficult to change the industry overnight, you are absolutely right. But I think we have to stop to do what we can easily sell and start to learn how to sell what we think is right to do. That is exactly the opposite. This is my utopia. But at the same time, it's a great opportunity to produce a conflict, first of all, and consequently a transition. Let me conclude the presentation with an exercise we can do all together. Let's take 2 points. Points A, points B. They can be 2 countries. They can be 2 cities. They can be 2 places in the same city. But they can be also abstract entities, 2 moments of our life. Attention to my question, please. Question: what should be the best route connecting A and B? The straight line? Well, the straight line. Let's design the straight line. Okay. Are you sure? I say which is the best route. I didn't say the fastest route. This is our distortion. This is our cognitive bias. We have the best in mind is what allowed us to waste less time as possible. Touch and go is part of our brain. We have a distortion. So please, because we are dealing with the knowledge, ask to a child. Because the child
is in the age that has to develop the knowledge. He knows how to do. And the child will be designed the route more or less like this. Okay? Because the best route is always the longest, because we see more things, we meet more people, we have time to reflect. Because as cognitive science teaches, our brain is a slow machine, needs to reach knowledge through, first of all, gradually, through processes and successive adjustments, confronting the reality with our own context, producing the emotion, experiencing, and culture. This is the same way in which we fell in love. Yes, ladies and gentlemen, love and knowledge has the same mental process. So I think we have to be inspired by the ancient Greeks, and we have to be manufacturers of the transition and protagonists of the new humanity all of us need. Kalepa Takala is a good chance. 3,000 years ago and now on for all of us. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Aldo, and thank you for your presentation. I wanted to just come back to Nancy and to make a connection of what you said. And so I have a question for Nancy and another one for you. It's a question for Nancy, it's more practical, and it is, in her experience, what has been so difficult that you found later be beautiful in creating a kind of touristic product, even if we are saying that culture is not a product. And so this is for the practical part. For the more theoretical part or philosophical part is, before I have to thank you to quoting Antonio Gramsci, it's a personal attachment for me because it came from my hand, so I know him very well. And the second is about the identity you were talking about. And a few years ago, several philosophers tried to rebuild the Ur-Philosophia, the Philosophia Prima. What do you think about a kind of Ur-identity? What is the first identity, the identity prima? Okay? That's the question I wanted to ask to you, please. Thank you. I think I understood the question. I would say one of the big challenges, I wouldn't say difficulties all the time, but is the different worlds in which people live and work. So that you have artists, you have creators, you have artists, traditional artisans, you have tourism animators, you have marketers, and for us, for our project, we also had municipalities and regional development agencies and NGOs and environmental organizations, all who were interested in coming up with something new and a new way of relating to people who are visiting, a new way of articulating their culture.
And we found that very rarely were they ever in a room together before. And it takes time and discussion and ongoing spaces to get used to the different worlds and to get used to how to work together. I can't say we had clashes as such, although there was a few differences in opinions. One of the discussions that was held in one of the regions, not ours, Mariana, was about that we did it all wrong, that it helped, the discussion helped clarify the approach that we took in Create-TUR, which was to allow every community who was interested in participating, and we can incorporate, to define themselves and define how they wish to present themselves to the world. And at some point later in the project, we were in a friendly discussion. One of the municipal workers in tourism said, "You did it wrong. You should have defined the themes and let us adjust to it and have this top-down approach." And I come from culture, not from tourism, and that was quite shocking as a way of going forward. But then it became, but they've also been a convert to creative tourism and all of that, but you realize that everyone has their own thought patterns and every field is very complex, and there's ways and rules of how you operate in those fields, and if you try to cross them and you cross multiple fields, it takes time to know to understand and see the secret cultures within each of these fields. And I think in our culture, the long route is the best. It takes time, and society isn't generally set up to allow for those times and spaces, to have those conversations, to have those meetings, to see how different approaches and different diversities can complement one another and strengthen the overall approach. Back to philosophy. Identity is really a great problem. What I think is that too often we confuse the identity with the tradition. And this is the reason I don't want to mix identity with the passport. Meaning that all the people with the Portuguese passport, they have the same identities. All the people with the Italian passport, they have the same identity. It's not true. When we start to
of the trademark I personally hate. Made in Italy. What does it mean? We have marvelous products, really the best in the world. But we have also the worst in the world. That you can have the same logo because you live in the same territory, punishing the best creator because you punish the best, you don't punish the worst. Okay, so I think that we have to slowly change our mind, because if the world is complex, our brain for some reason remains confined in our territory, our business, our daily life. We have to realize the interconnection and the number of relations we have had is transformed into identity. This I don't think this is a final result, but it's just my opinion. Thank you again. I don't know if somebody else has got any question for the speakers. If not, we can consider the session closed. Okay, thank you.